el medidor de ter y sencillo. Venid, ver isa unperia hasers leyenda. Inyectas poder y cuanto mas jair, mas iter tines. Media en el examen de caballero, 1503 vueltas. Record histórico, 4022. Él está a punto de pulverizarlo. Hoy es el gran día del examen real. Todos están nerviosos, porque esto cambia sus vidas. Cara reddition metros, media 3,6 segundos, record 2,7. Cruza en 1,2. En 3,000 metros, record 3,17. Un minuto 17, ha humilado al campeón. Flexions y peces, todo ha sido pulverizado. Cada prueba física del tablero destrozada. Está en una racha imparable. Los nobles, que lo odiaban ahora, están pasmados mirándolo. Legal molino, atentos, esto es una locura. Durante 3 años seguidos, sus pruebas de ater daban siempre el mismo resultado. Cero, ni un solo giro, ni un leaf temblar. Se esforzaba, al máximo mientras, toda la clase reía. Pero ahora está concentrado, todo cambio, pon su mano. El molino empieza a girar lento, dando su primera vuelta. Salto a 1040, el ater puro empieza a disiparse de forma salvaje. Los números suben al máximo mientras, la gente sale volando por la presión. El mecanismo sale disparado, como una cuchilla gigante, y destroza por completo el despacho del director. Dentro, el director se lanza bajo su mesa. A su lado está Don Diego, el caballero más fuerte. Y es el único, en la sala query. Porque la última persona, en sacar esa puntuación, incalculable fue él. Fijos bien, como en chico que fracaso, siempre iguala, al guerrero más fuerte del mundo. Antes de hoy, Rodrigo era el hazmirer, volvamos a ir. Toda la clase celebra sus resultados del examen. El pobrista, al fondo mirando su cristal. Viendo la misma palabra por tercer año consecutivo en su cristal. Suspenso. Las lágrimas con mientras todos gritan de alegría. Leva el blasón de los elegidos, una marca sagrada que debería prometer grandeza. Sus compañeros lo ven lorar, y empiezan a burlarse. Entonces llega Beltrán, el chico de oro de la academia. El tipo quemado en dragón y tain leyendas. Para Beltrán, Rodrigo es calderilla. Si pasó un año entero robandol, dandol palizas y dejándolo sin nada. Ante las cámaras, Beltrán mint diciendo que la ayuda. Dice que Rodrigo siempre le pide limosna, y estorba en todos sus entrenamientos. Los reporteros se lo creen. Alabana Beltrán como un santo mientras Rodrigo tiembla. Obligado a sonreír y agradecer, a su verdugo ante las cámaras de todo el reino. Beltrán promete otra prueba en el panteón de los fundadores. Es una trampa. Sus secuaces están sacuindo el mausoleo como vulgares ladrones. Quedaos conmigo, porque la pesadilla de nuestro chico solo acaba de empezar. Preparos, porque hoy vamos a ver como un don nadie se convierte en leyenda absoluta. Le pregunta su nombre por última vez para humillarlo, demostrando que nunca le importó, y lo suelta al vacío. Nuestro chico, que al río, pensando que este es de verdad el final de su historia. Pero al tocar el agua, surgen luces, voces y siluetas sin rostro que lo rodean. Son los 106 fundadores, los héroes legendarios, que admiraba en los libros de este niño. Sus almas levaban saladas, en ese panteón real todo este tiempo. Y Adrián rompió el celo por accidente, al intentar recuperar las reliquias. Ellos observan el blasón del vacío, en su cuerpo y le revelan la gran verdad. Esa marca está vacia, pero puede contenerlo todo. Por eso le ofrecen un contrato sagrado. Elijah un fundador y hereda su magia, alquimia o maestría con la espada. Pero el dice que no, ya no quiere ser la copia de nadie más. Los quiere todos, y de repente los fundadores guardan silencio. Le advierten que ningún cuerpo humano soportaría tanto poder. Pero el blasón del vacío se abre como un agujero negro,
why absorb a los Shinto, seis heros antiguos. Si ha convertido en un panteón andante. Fijos bien, por sale del río como un proyectil. Adiriza frente a Valerius y sus secuaces. Wreckage una simple rama del suelo, una ramita insignificante. El guardaespaldas de Rango, ataca gritando, que el chico, debería sentirse henrado de morir bajo su acero. En cuanto pasa al lado de nuestro protagonista, la sangre brota de su propio cuerpo. Aquel caballero quedó derrotado, por una rama que ni siquiera vaya moverse. El mago del grupo empieza a conjurar un hechizo. Adrián responde con magia de alto nivel sin recitar, fulminándolo con el rayo de Hadid. Valerius no puede creerlo. Las viejas leyendas inundan su mente ahora mismo. Esa historia del espadachín, que venció a 10,000 soldados, con un palo. O el mago que lanzaba hechizos, sin decir palabra. Adrián limita un puñetazo a Valerius que lo manda volar, pero hizo despierta algo peor. Las reliquias robadas del mausoleo no eran simples tesoros para lucir. Eran un celo. Y Valerius acaba de liberar a un jefe monstruo de nivel Tora. Una sombra demoníaca, gigante surge de la bolsa, haciendo erdilarse todos los caballeros de la ciudad. Esa cosa atrapa a Valerius y lo aplasta con un solo tentaculo. Solo queda nuestro chico y una bestia de rango ese. Se lo que pensáis, podrá ganar. Tain Shinto, seis almas legendarias dentro. Pero su cuerpo on no soporta descargar todo ese inmenso poder. Isi que cor. Cada una espada del suelo y deja que los fundadores gin cada movimiento. La técnica del gran espadachín, el rayo del mago, y la puntería del arquero. Todos flying a través de él. Cada cambio lo hace más fuerte. El combate termina, con el espadachín, tomando el control y partiendo al demonio, con su técnica legendaria. En toda la ciudad, cada caballero sintió esa hora. Mendoza, el guerrero más fuerte del mundo, se pregunta quién mató a ese monstruo de rango ese plus. Fue el chico que suspendió el examen de caballero, 3 años seguidos. Corte la mañana siguiente, misma academia, mismo campo. Adrián camina, cogendo hacia la pista. Su cuerpo está destrozado, tras cargar con tantas almas en combate. Le dan una última oportunidad para el examen y decide a demostrar su valía de nuevo. Tras el caos en la oficina, el mismísimo Mendoza appears para hablar con él. Está en shock ante el más fuerte. Veremos juntos que sucede después. Acompañadme para ver como Rodrigo se queda mudo ante los elogios del mismísimo Lord Valerius. Valerius le propone una prueba final. Solo debe asistir en golpe al cazador más poderoso que existe. Rodrigo se congela. Valerius solo tiene 23 años, pero es caballero desde los 9. Es una leyenda, viva que ha reducido a cenizas, a miles de demonios. Nadie osa desafiarlo, tras haber aniquilado el solo, el abismo hace 10 años. Hace 5 años, detuvo la plaga del sur. Es un monstruo de otro nivel. Cuando Valerius detala el duelo, nuestro hero no de crédito a sus oídos. El sombra, en cambio, se emociona y exige a Rodrigo el control del cuerpo. Prested atención a esto, tiene exactamente un minuto para lograr tocar a Valerius. Gain o pierda, no habrá castigo para el joven. Valerius atacará solo una vez cada 10 segundos para que si justo. Rodrigo no debe contenerse. Puede usar cualquier habilidad o arma, mientras que el caballero no usará sus técnicas propias. Para demostrarlo, invoca un arsenal inmenso de armas legendarias, y la deja elegir una. Ver tantas reliquias famosas juntas hace, que todo esto parezca un sueño imposible. Rodrigo intenta procesar que va a luchar contra Valerius en un duelo individual. Duda un instante, y pregunta si de verdad puede usar cualquier tipo de arma. Valerius agarra una katana con total calma. Sin esfuerzo alguno la parte en dos, diciendo que su propio cuerpo es más afilado que cualquier joya.
Rodrigo apenas pude, assimilarlo antes de que el sombra pierda los estribos por completo. Furioso por la arrogancia del caballero, exige el control mientras su energía oscura se desborda. Entonces Rodrigo comprende que el poder de Valerius está al nivel de los antiguos reyes. Contra alguien así, sus posibilidades de victoria son casi nulas. Aun así, sabe que no puede perder tiempo dudando de sí mismo. Para entonces, todos los aprendices se han reunido para presenciar el gran combate. Sin avisar, Valerius inicia la cuenta atrás con una sonrisa, dando comienzo a la prueba. Rodrigo empuña su espada y se lanza directo al ataque. Se lo que pensáis, va a luchar solo. El sombra se cuella, pero Rodrigo sigue firme hacia adelante. Sabe que usar el poder de los antiguos sería más fácil, pero para ser leyenda de luchar con su propia fuerza. Ataca Valerius, pero lo esquiva con un movimiento mínimo y muy sutil. Sigue atacando mientras Valerius mira tranquilamente su espejo de comunicación. Pregunta que reduce y bromea con que esto se hará viral en palacio. Los aprendices están atonidos. Valerius esquiva cada golpe sin siquiera tomarse el combate en serio. Rodrigo no se rinde y alguien nota algo extraño en la forma en que se mueve. Nuestro héroe alza su espada fingiendo un tajo vertical muy potente. Cambia rápido a un golpe horizontal buscando los pies y el culo de Valerius. El movimiento es perfecto y Rodrigo se asombra de la reacción natural de su cuerpo. Nota que no se cansa y se pregunta si es otro efecto del poder de los antiguos reyes. De repente, Valerius pone un dedo sobre la frente del protagonista. Preparado para golpearlo, dice con calma que los 10 segundos ya han pasado. Esquiva por poco, pero la fuerza del ataque de Valerius destroza todo el campo. Ante tal destrucción, Rodrigo comprende que habría perdido la cabeza si ese golpe le alcanza. Valerius mira su mano, totalmente confundido. Y así termina esto. Valerius no sintió instinto asesino y duda de su propia fuerza. Rodrigo entra en pánico, quedaos conmigo para ver si logra sobrevivir. Desesperado, intenta recordar la sensación de su antiguo yo más fuerte. Mientras se concentra, una hora poderosa estela y sorprende Hasta Alvaro. Rodrigo carga de nuevo con rapidez. Los cadets gritan cuando los testigos pueden seguirlos. Alvaro nota el cambio y duda si es un truco o poder oculto. Pasan 10 segundos y el maestro decide golpearlo con mucha menos fuerza. Se agacha, preparando sus dedos para lanzar otro de sus ataques letales. Pero cambia al final y golpea suavemente el pecho del joven Rodrigo. El impacto lanza al protagonista volando, con fuerza contra un muro duro. Rodrigo escupe sangre, pero incluso si está asombrado por lo sucedido. Al fin está luchando contra el caballero más fuerte de todo el reino. Sabe que, con su cuerpo interior, ese golpe lo habría matado al instante. En lugar de asustarse, sonríe porque hizo prueba que se está volviendo fuerte. Aun así, Rodrigo sabe que no basta y se lanza otra vez. Entonces Alvaro aperce su lado y él se congela, atentos aquí. El maestro se disculpa, dice que ha visto suficient y el tiempo acabó. La golpea en la nuca, y Rodrigo se desmaya mientras que lentamente al suelo. Alvaro admite que es un genio, pero no del nivel de otros. Al final, el chico no pudo invocar ese poder que Alvaro sintió. El gran maestro llama a su escudero para marcharse de la arena. Está muy decepcionado, pero entonces Rodrigo vuelve sujetar su espada firme. Alvaro siente un hora feraz, y ve el poder desbordandos del joven. Hablando a través del protagonista, Fernán dice que el chico testarudo por fin se durmió. De un paso al frente y rete Alvaro a seguir luchando. El espíritu de Rodrigo ha sido empujado fuera de su propio cuerpo. Él se asusta, pero Alvaro sonríe al sentir esa presencia tan legendaria. Se pregunta si es otra alma,
o algún tipo de habilidad mágica. Lo cierto es que Rodrigo ahora es un monstruo, fijaos bien. Fernán ataca de inmediato, y le grita Alvaro, que no se distraiga. Alvaro vila de Francia, velocidad y fusa han subido a otro nivel. Una hoja corta, el air hasha su rostro y apenas logra esquivarla. Rodrigo ataca de nuevo, obligando al gran caballero a retroceder velozmente. Sorprendido, Alvaro observa como el chico prepara otro golpe en un parpadeo. El tajo lega rapido, pero el maestro se agacha justo a tiempo. Y el impacto destroza el muro del edificio que está justo detrás. Los cadets corren atirados al ver lo cerca que estuvo la muerte. Alvaro nota que los golpes son impredecibles, pero on puede seguirlos bien. Fernán rediciendo que ese talento es necesario para vencer a un rango S. El maestro levanta la mano, planeando dormir al joven una vez más. Y le recuerda que solo han pasado 40 segundos de duro combate. Pero Fernán carga con velocidad extrema, gritando que Alvaro no podrá ni tocarlo. El caballero salta hacia atrás, rindo impresionado por tal maestría en combate. Los alumnos no lo creen. El gran maestro está ahora a la defensiva. El intruso lo llama aburrido y le exige que deje de contenerse. Le advierte que no lo subestim o acabará humillado, confiad en mí. Vais a alucinar con este duelo, y que no os movéis. Con una patada fugaz, lanza una piedra hacia las armas que tiene detrás. El acero vuela y él salta, pelando a Valerio por sorpresa para atrapar una espada. Mateo vi que Valerio por fin lucha en serio. Chocan en pleno vuelo, bota a contra bota, dejando a los estudiantes de la academia pasmados. Ambos agarran cualquier arma a su alcance y les rompen con pura fuerza bruta. En el alma de Mateo, los fundadores mueren asombrados como Rodrigo lo detuvo. Valerio aguanta. El espíritu del anciano quiere pelear, pero otro fundador le reine por su falta de tacto. El gran mago observa en silencio, dándose cuenta de que está intentando copiar cada movimiento de Rodrigo. Vi como el guerrero cambia su paso justo antes de impulsarse desde abajo. Pero la espada vuelve a hacerse pedazos. Furioso por la mala calidad del acero, Rodrigo estela, mientras Valerio se lo pasa bomba. Entonces, nota que no pueden filos, y duda si el noble sacará sus pistolas. Atentos ahora, que solo quedan 10 segundos para que todo explote. Que hará Rodrigo ahora? El mira hacia el torión, que tiene detrás y salta hacia ali. Va directo hacia el hombre, que empujó a Mateo y le arrebata su espada. En ese instante, Valerio se le echa encima y lanza un puñetazo feroz. El golpe retumba contra el edificio con un estruendo total, pero Rodrigo esquiva y aparece frente a él. Ambos siguen luchando ferozmente en el aire. Valerio grita que es muy divertido, y que deberían seguir un rato más. Mientras tanto, los alumnos ven que el torión va a caer. En la azotea, el secretario de la Casa Real observa con calma total. Valerio agarra un enorme abanico de guerra, apretando hasta que el marco cruje. Lo arranca de un tirón y apunta hacia su rival. Si lo lanza con rabia, pero Rodrigo corta el proyectil usando su técnica de espada. El objeto estela en 1000 pedazos y Valerio celebra su gran habilidad. Rodrigo no espera y le arroja su acero, que para sorpresa de Valerio, se quiebra al impactar. El noble levanta la mano, le apunta y dice camado. Han pasado 60 segundos. Acto seguido, derriba al guerrero con su palma de moldura. Rodrigo protesta, pero de pronto Mateo recupera el control y lo empuja hacia los otros fundadores. Fijaos bien en este movimiento, porque nadie esperaba que nuestro protagonista hiciera esto. Esa maniobra deja todos en shock, aunque el impacto rompe un brazo de Mateo. Aún así resiste. Concentrado en su meta, golpea el rostro de Valerio con su otra mano. En su interior, el choque entre sus almas parece no tener fin.
Una lucha brutal por un solo hueco, como una partida de ajedrez entre maestros. A pesar de la intensidad, el guerrero sabe que solo ha sido un instante. Orgulloso, comprende que el joven ha abierto un nuevo camino hacia la victoria. Pero Mateo si queda helado, al ver que Valerio detiene su puño. Se siente hundido, creyendo que no ha logrado asestar un golpe real. Entonces Valerio sonríe, acerca el puño del chico, a su cara y reconoce que ha sido un éxito. Sin dudarlo, le dice que ha probado. Un segundo después, ambos con el suelo. Los alumnos solo pueden murmurar confundidos, sin entender nada de lo que acaba de pasar. Sujetando el cuerpo inconsciente del protagonista, Valerio llama a su secretario Lorenzo para marcharse allí. Lorenzo apercibe os pregunto, que pasará con Mateo. Entonces, Diego aprobó y Rodrigo admite que el chico le parece interesante. Luego añade que sin querer le rompió el brazo y pide ayuda para curarlo. Él acepta al instante. Los otros estudiantes no creen que Diego haya pasado. Increíble, se dan cuenta de que realmente golpeó a Don Rodrigo. Los gritos de alegría despiertan al joven. Mientras Elena lo cura, le ordena que no se mueva. Él obedece dando las gracias. Ella también lo felicita por haber aprobado todo. Atonido, Diego se incorpora y pregunta si de verdad pudo golpear al noble caballero. Entonces aquí, Rodrigo aparece de repente a su lado con una sonrisa divertida. No de rodeos, Rodrigo simplemente dice que han aprobado es un aprobado y punto. Confiesa que tuvo que empezar a tomarse el duelo muy en serio. Don Rodrigo elogia sus ataques y dice que esquivar ese golpe maestro fue algo realmente impresionante. Le dice que esté orgulloso. Diego se calma y acepta los elogios del maestro. Pero enseguida pregunta que pasará ahora, que ya es un caballero de pleno derecho. La pregunta confunde Ren, que mira a Rodrigo buscando una respuesta que no lega. Y de noche, Diego ayuda a su madre con la limpieza mientras ella cocina. Ella pregunta cuántos invitados vendrán. El chico responde que quizás solo si uno. Su madre afirma que hoy fue un día agitador. Diego aprobó el examen real y Hasta l'amo, la intención del mismísimo Don Rodrigo. Ella siempre supo que la guerra lejos se seguía esforzándose con tanta entrega. El joven escucha en silencio, apreciando de corazón todo el apoyo materno. Pero a ella le preocupa que alguien tan noble confunda su humilde casa con una simple y pequeña perra. Él lo niega rápido, asegurando que Don Rodrigo no es esa clase de persona. Tras ayudar, se tumba en la cama dando vueltas a todo lo que ocurrió. Mira la tarjeta, que le dio Rodrigo y las dudas empiezan a atormentar su mente. No entiende por qué un caballero de tal calibre actúa de forma tan religiosa. Recuerda cuando Elena le retorció la pierna a Rodrigo tras terminar aquel intenso combate. On la duel recordar el grito de Rodrigo y los regaños constantes de Elena. Entonces, Rodrigo le dijo que al ganar aceptaba convertirse en uno de sus camaradas. El chico lo negó todo, mientras Elena apretaba con más fuerza la pierna herida. Rodrigo dijo que había demasiada gente ali mirando todo. Sugirió ir a su casa esa noche para poder conversar con total calma y sinceridad. Lo sentís. Promptio explicar sus motivos y revelar quiénes son sus enemigos de verdad. Diego se pregunta quiénes serán, pues la aguja ya fue destruida por los antiguos. Los caballeros solo deben cazar bestias que salen de las grietas entre mundos. Sospecha que el guerrero pasa, pero el sueño le vence. Un grito repentino lo despierta y ve a los fundadores dentro de su propia habitación. Confundido, pregunta que hacen ali y por qué hay tanto alboroto a estas horas. Hinoki solo responde que estaban hablando y acaban de terminar. Diego se cubre rápido y pregunta con nervios si decidirán quién usará su cuerpo. Antes de responder, el tambor de casa suena fuerte.
El chico se disculpa, creyendo, que es Rodrigo y dice que hablarán más tarde. Camina hacia la puerta, pero nota que la oscuridad del pasillo se siente muy extraña. Que horror, de pronto encuentra su madre desplomada en el frío suelo. Cor hacia el adorado, pero se detiene al ver a alguien sentado en la mesa. Es un final de locos. Un extraño como susina como si nada hubiera pasado. Atentos a esta burla. Aquel hombre dice que Rodrigo debería educar, mejor a su madre si, quiere impresionar a los nobles invitados. Rodrigo exige saber quién es y que la ha hecho su madre, pero al intruso no le importa. Le ordena cerrar la boca y se presenta como Beltrán, un caballero de rango, es y camarada de Valerio. Después le manda recoger su equipage porque, ahora mismo, se mudan al cuartel del reino. El joven explota de rabia y lanza un puñetazo, directo a Beltrán sin pensarlo dos veces. Pero Beltrán lo esquiva fácilmente y aparece tras él, preguntando si el chico realmente busca pelea. Rodrigo guarda silencio. Piensa en la promesa de su madre de criarlo con orgullo, ella sola tras morir su padre. Recuerda sus bodas viejas, y como ella siempre insiste en comprar calzado nuevo para el primero. Recuerda como lo felicitaba siempre. Diciendo que prepararía su estofado favorito para cenar aquella misma noche tan especial. Mirando fijamente a Beltrán, el joven exige saber que la ha hecho exactamente a su madre. Ahora mirad bien, porque el viejo maestro reconoce a Beltrán como un caballero de la antigua era. Molesto por esta imitación barata de Valerio, decide que ha legado la actuar. Tras ver a Rodrigo luchar contra Valerio, los fundadores ya saben como deben tratar con él desde ahora. Beltrán solo se ríe y se burla del chico, diciendo que su cara de enfado es casi tierna. Levanta la mano para bofearlo, pero el chico no parpadea. Manchan la cama incluso ante el golpe. Al final, Rodrigo atrapa la muñeca de Beltrán y lo lanza hacia un lado con total facilidad. El anciano está en shock. Reconoce ese movimiento de las antiguas batallas contra las grandes bestias. Un segundo después, Beltrán sale volando por la ventana y se estrella contra el muro del patio. Aun así, aterriza de pie y camina hacia adelante como si no hubiera pasado nada en absoluto. Tratando de procesarlo, se pregunta si aquello fue una técnica secreta de combate. Recordando el duelo de Rodrigo con Valerio. Ya había notado no solo su inmensa aura y habilidad con la espada, sino también otro poder extraño. El joven nota que Beltrán es más resistente que Diego. Perdiendo la paciencia, exige una respuesta clara. Vuelve a preguntar que le hizo a su madre, que sigue dentro, sufriendo mientras el veneno se extiende. Ustedes y yo sabíamos que era malo, pero escuchan la locura que confiesa ahora mismo. Finalmente admite que la mujer estorbaba, así que decidió dejar la furia de combate usando un potente veneno. Con una sonrisa burlona, añade que si tiene suerte, el daño permanente podría ser mínimo. Rodrigo dice fríamente que no comprende. Hizo hace que Beltrán lo mira confundido. El joven pregunta por qué dañarían a la familia de alguien, a quien quieren como compañero. Beltrán se burla de esa palabra y aparece tras él para atacar. Rodrigo lo esquiva por poco. Pero el villano insiste, diciendo que nunca sería un camarada, sino solo un tighter forzado a obedecer. Dice que una vez que sus seres queridos sonrientes, no tendrá otra opción que servirlos. Entonces lo llama ingenuo. Antes de que pueda responder, Beltrán le pisa el pie y lo corta, rindo mientras pregunta si es cerdo. Rodrigo retrocede, y siente que sus mejillas empiezan a arder. Al tocarse, se da cuenta de que el veneno ya se está extendiendo por su piel. Sonriente, Beltrán muestra sus agujas tóxicas, y dice que el veneno ya fluye por las venas de Rodrigo. Su habilidad de la bestia fantasmal le permite crear docenas de toxinas distintas con su propio cuerpo.
Si quejidequest encargo es molesto. Si quisiera, esparciría gas mortal por 5 kilómetros, pero no pude hacerlo en medio de la capital. Y así nos dejan con esta tensión, o si una elos o mura, en solo un minuto. Prestad atención, porque Adrián acaba de descubrir lo letal que es este veneno. Escapar de esta trampa seria, totalmente imposible. Mirando su palma, invoca Valentina, la santa de la medicina, preguntando si ella vive en su interior. Los fundadores miran a Valentina, quien pers totalmente sorprendida y confundida. Adrián se disculpa por la urgencia y la pide, que luego le enseña a neutralizar ese veneno. Nerviosa, ella acepta. Furioso, Valerius le lanza más ponzoña exigiendo saber que tonterías, está murmurando entre dientes. El protagonista esquiva y explica que esa técnica de combate proviene de los dioses, en su alma. El viejo queda tonido, al ver que Adrián copió su técnica con solo verla una vez. Entonces invoca a Sir Galván, el legendario seguidor de 10,000 ejércitos. La lanza del caos, el calculo relucent y el arco celestial de Margarita. Afirma haber aprendido y memorizado cada una de sus técnicas mediante los registros antiguos. Luego le confiesa a Valerius que los fundadores, que tanto admiraba ahora, viven en él. Aquí vin lo bueno, pues Valerius enfureces y jura gritos que hará sufrir a nuestro héroe. Si lanza al ataque, con sus agujas envenenadas listas. El protagonista logra saltar, lejos justo a tiempo. El golpe de Valerius impacta, un árbol que se marchita, y mura al instante. Ataca de nuevo gritando que si Adrián suplica de rodillas, quizás le dé un antídoto para el dolor. Una vez que la agonía lo consuma, nunca volverá a ser el mismo. Su mente se quebrará, pero Adrián cala y aguarda el momento preciso para contraatacar. Cuando Valerius lo alcanza, él se desliza y golpea su pecho usando el puño de San Roque. El impacto hace que Valerius escupa sangre, dejando a San Roque totalmente impactado en su interior. El tremendo impacto lanza a Valerius contra una farola. Adrián sigue con una patada de los pies de les de Aurelio, mandándolo a volar todavía más lejos. Don Arsenio queda pasmado por la fuerza, pero Valerius se levanta rápidamente de nuevo. Al instante, vuelve a estar frente al protagonista, lanzando golpes mortales con ambas manos. Adrián esquiva el ataque, rompe las agujas y clava su técnica de pico de cuvo directo al estómago de Valerius. Después, lo dispara con la garra de dragón de Roldán, dejando al mismo Roldán atonido. Cuando Valerius intenta agarrarlo, usa el aletazo de Layla y lo lanza violentamente por los aires. Mientras es lanzado, Valerius no logra comprender que está ocurriendo exactamente. Seguro que pensáis lo mismo que yo, ese veneno y debería haber nublado su mente. Sin embargo, él sigue luchando con toda su fuerza. Entonces activa el magnum veritatis, y dispara una ráfaga masiva de energía pura contra el barón Valerius. Todos quedan boquiabiertos. Sir Galván pregunta a los fundadores si han visto semejante despliegue. Dice que, tras superar a Valerius, Adrián empezó a copiar todas sus artes físicas y mágicas. No le importa si es gracias al emblema de la nada. El chico es interesante y los ancestros aceptan. Sir Galván dice que deberían entrenarlo personalmente. Si lo hacen, Adrián podría ser el despertado más fuerte. En otra parte, encapuchados corren por los tecos. Uno ordena a los otros que se apressuren. Los gremios de nueva Aurora lo persiguen, así que deben legar antes que a los. De pronto, Diego aparece tras él preguntando si realmente son tantos enemigos. El hombre se queda helado y Diego dice con calma que, si son quince, este será el último. Señala su frente, lo voltea confusa y lo estampa violentamente contra el duro tejado. Diego contacta con Renata mediante el llamado del cuervo, y ella responde inmediato. Confirma su legado y, créedme,
no hay más elegidos cerca. Entonces ella añade algo inesperado. Alguien más ya se había presentado ali, escuchad. Don Rodrigo guarda silencio, esperando. Elena explica que era Íñigo, el maestro de veninos clays real. Vino a por Adrián y, acabo totalmente aniquilado. Rodrigo mira a hasha el tejado donde Íñigo yace derrotado. Baquiabirdo, y se pregunta que demonios ha pasado. Poco después, ligan por fin a la casa de nuestro protagonista. Sonriendo, Rodrigo le felicita y admite que jamás pensó que vencería a un caballero de clays real. Al momento, le pregunta preocupado si el veneno le alcanzó. Adrián se rasca la mejilla y responde algo torpe. Tanto él como su madre están a salvo. Don Alfonso se cruza de brazos y le recuerda que sin Valeria no habría sobrevivido la noche. Al ver su nombre, Valeria gruni cansada. Alfonso aún así le reconoce to do el marido. Resolverlo to do en 5 segundos es algo impresionante. Valeria se encode de hombros, diciendo que no fue difícil. Como el envenenador estaba ali, solo tomó muestras de sangre y fabricó el antídoto al instante. Don Rodrigo suspira aliviado, y se disculpa por haber legado tan tarde. Le cuenta que ya ha organizado protección contra las casas nobles, que ahora la vigilan por esa imagen mágica proyectada. Ahora atentos, porque Adrián pregunta lo único que nos tiene a todos con la duda. Mencia Íñigo saber ser aliado de Rodrigo, el noble responde que sí de inmediato. Demasiada gente usa su ilustre nombre para su propio beneficio. Aclarado eso, si gira hasha Elena y le pregunta si ha terminado. Justo a tiempo, ella aparece a su lado anunciando que todo el daño está reparado. El joven contempla su hogar restaurado, impactado al ver los muros y ventanas como nuevos. Con una sonrisa, Rodrigo sugiere entrar para hablar sobre el futuro del muchacho. Adrián se queda ali, dividido entre la emoción y la incertidumbre. Al día siguiente, su madre se despide mientras el carruaje real espera fuera. Ella pregunta si olvida algo, pero Adrián le dice que está bien y que se preocupa demasiado. Apenas puede creer que el niño que crió se marque ahora en la mansión de Rodrigo. Aún así, Rodrigo prometió que le cuidaría y le convertiría en un gran caballero. Esa gran promesa llena a nuestro protagonista de una emoción pura. Aunque su madre sigue inquieta, le entrega comida y le pide que coma algo antes de partir. Realmente no lo necesita, pero lo acepta con mucho cariño. Atención aquí, ella pregunta directamente a Rodrigo si su hijo estará en peligro. Rodrigo dice que sí sin dudar, y ella confiesa que Adrián ha sufrido siempre, así que confiar su vida es un paso enorme. A pesar de todo, como buena madre, no puede dejar de sufrir. Don Rodrigo promete, con firmeza, que entrenará a Adrián Hasta, que no tenga debilidad alguna. Al escuchar tales palabras, acepta por fin encomendar la vida de su hijo. Ya en el carruaje, Elena le pregunta a Rodrigo si realmente debía hacer una promesa así cuando nadie sabe qué peligros les esperan. Don Rodrigo mira hacia atrás. Via la madre de Adrián Dandel, todavía consejos de último segundo. Le explica cómo lavar su ropa y le recuerda que no duerme desnudo, para no resfriarse. Al ver tanta preocupación, Rodrigo reafirma su voluntad de dar lo mejor de sí. Mientras tanto, nuestro héroe contiene sus emociones y la de su último adiós. Antes de subir al carruaje, su madre le recuerda volver a casa para el solsticio. Mientras se alejan, Don Rodrigo le pregunta a Adrián si se encuentra bien. El joven admite que ha tenido que aguantarse las ganas de llorar. Rodrigo se recuesta y le dice que descanse. Nos vemos en el próximo episodio, familia. Gonzalo mira de reojo las viandas, que su madre preparó con tanto esmero a su lado. Fijaos bien mientras, abre la calle pensando todavía en lo que ella le dijo. Al levantar la tapa, descubre una pequeña nota de ánimo sobre el filete empanado.
ese sencillo mensaje, le lega mucho más hondo de lo que jamás habría imaginado. Por un segundo, piensa en todo el sacrificio de su madre, y comienza a comer emocionado. Elena y Rodrigo se miran en silencio mientras el carruaje sigue avanzando por el camino. Al llegar, Gonzalo queda impactado ante la majestuosidad del cuartel de la contraperficie. Rodrigo le explica que solo unos pocos elegidos tienen permitido cruzar ese umbral sagrado. Todo empieza a sentirse real, y el joven se siente abrumado por su nuevo destino. En el interior, un hombre observa su legado desde el ventanal de la torre. Sin jurarse, anuncia a los demás que los nuevos integrantes por fin han legado. Una joven demorada vacha pregunta si todo est revuelo es por el novato. Un caballero comenta que no suelen recibir aliados nuevos con mucha frecuencia. Prestad atención, porque otro hombre duda y exige ver si el novato es digno de la orden. Fuera, Gonzalo permanece inmóvil durante unos instants frente a las grandes puertas. Todavía intenta procesar todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Se pregunta que es realmente esta unidad y que relación tiene con el gremio alarcón. Al notar su confusión, Elena se disculpa por haber guardado tanto secreto hasta ahora. Explica que no pudo hablar ante su madre por tratarse de un secreto de estado. Aquello le impacta mucho, más de lo que esperaba. Mientras entran, Rodrigo sugiere levar primero su equipaje a los aposentos de la guardia. Elena se ofrece a ayudarlo, pero Gonzalo insiste en cargar con sus propias cosas. De repente, una voz autoritaria les ordena detenerse, haciendo que el protagonista se sobresalte. Al alzar la vista, vi al joven guerrero observándolos desde lo alto del muro. El hombre declara, con arrogancia que será el quien le explique las reglas. Fijos bien, porque se lanza con una patada brutal que Gonzalo bloquea con esfuerzo, haciendo que el suelo bajo sus pies se agriete violentamente. La onda de choque recorre su cuerpo, pero logra mantenerse firme sobre sus pies. El atacante perece impresionado, y le dedica unas breves palabras de reconocimiento. Desconcertado por la agresión, Gonzalo pregunta de inmediato quién es ese hombre. Él retrocede con agilidad y se presenta como Fernando de Hida, su nuevo camarada. Antes de que pueda procesarlo, Fernando deja claro que ha venido a explicarlo todo. Rodrigo observa la escena con una calma que resulta casi irritante. Le pide ante a Elena, quien se lo serve tranquilamente mientras el duelo continúa. Mira el combate y pregunta a Fernando sus verdaderas intenciones con este asalto. Presenta a Gonzalo ante la contraperficie y probar de que es capaz. Esa respuesta solo genera más dudas en el joven sobre esta extraña prueba. Sin mediar palabra, Fernando lanza otra patada veloz buscando un punto débil. Gonzalo vuelve a cubrirse con ambos brazos, resistiendo el embate con determinación. Mientras ataca, Fernando comienza a relatar los oscuros orígenes de la contraperficie. El chico escucha incrédulo mientras intenta defenderse de la lluvia de golpes constantes. En pleno combate, Fernando se detiene lo justo para preguntar cuál es su nombre. Responde al instante que se llama Gonzalo Minado. Rodrigo, bebiendo su té, reflexiona sobre cuántas veces han puesto a prueba al chico. Primero la academia, luego Rodrigo, después en rango ese y ahora esto. Al final, vosotros y yo sabemos que Gonzalo siempre será juzgado por su verdadera fuerza. Atentos porque veremos como Carlos, el talento elegido por Madera, se convierte en leyenda. Hernán lanza patada tras patada, pero Carlos logra bloquearlas todas con sus manos. En un momento dado, Hernán le pregunta cuál es el verdadero papel de un caballero. Su labor es destruir a los monstruos que surgen de las grietas entre dimensiones. Hernán levanta el pulgar y afirma que está en lo cierto. Lo compara con el control de plagas antes de agacharse y lanzar otra pregunta clave.
que peligros existen fuera de las grietas. La pregunta confunda Carlos, quien le pide que explique a que peligros se refiere. El rostro de Hernán se vuelve serio, al revelar que existen amenazas peores que las grietas. Menciona el castillo de las 10,000 sombras de hace 10 años, y el gran brote de Calatrava de hace 5. Carlos los reconoce de inmediato como desastres masivos de brechas dimensionales. Cuidado aquí, Hernán vuelve lanzarse al ataque. Por instinto, el protagonista levanta los brazos y bloquea. Incluso así, la fuerza lo empuja hacia atrás. Hernán lo felicita por recordar esos desastres, y le promete que aprenderá mucho más en la Academia de Caballeros. Intenta recuperar el equilibrio, pero de repente, Hernán aparece justo encima de él. Que una patada hacha, el protagonista la esquiva por poco. El pie de Hernán golpea el suelo, y parte un árbol cercano por la mitad. El protagonista se queda atonido ante tal poder. Hernán se endereza y sigue hablando. Aquellos eventos y la torre de la malevolencia de hace 300 años no fueron simples desastres. Eran invasions de otra dimensión, y a Carlos le cuesta creerlo. Se lo que pensáis, pero esto no es historia antigua, sigue pasando. Hernán se acerca y lamenta que los despertados actuales son más débiles que los antiguos. Muy pocos pueden igualar a los fundadores, y eso le preocupa bastante. Carlos finalmente hace la pregunta que le ronda, que si supan que deben hacer. Hernán responde con firmeza. Por eso, existe la unidad antiproficia. Los que ven al futuro no avisen al pueblo, solo a la elite capaz de luchar. Y Hernán asegura que esa elite son los miembros de la unidad antiproficia. Madara y ren sonríen. Su trabajo es detener esas proficias antes de que ocurran. Hernán le comunica que, desde hoy mismo, forma parte oficial del grupo. Y que es el primero en bloquear sus patadas una y otra vez. Hernán le da la bienvenida y Carlos estrecha su mano mientras Madara y ren aplauden. Entonces Hernán llama a otros despertados, que aparecen sobre el edificio en silencio. Les pregunta que piensan hacer ahora. Ellos solo miran y desaparecen, dejando a Carlos muy sorprendido. Madara bromea sobre su salida dramática, pero Hernán cree que solo querían observar. Hernán le pide a Madara que se retire y ella se marcha. Luego Hernán ayuda al protagonista con su equipage y lo guía hacia su habitación. El protagonista se lo agrades. Esa noche yo instalado, Carlos no deja de pensar en esta misteriosa unidad creada para detener proficias. Se pregunta si los fundadores enfrentaron crisis similares en la era de la Torre. Me pregunto si Carlos está luchando contra un destino ya escrito. Esa idea le angustia. Pero una voz le ordena dejar de preocuparse y empezar a entrenar. Quedaos conmigo, porque la vida de este perdedor está a punto de cambiar por completo. Rodrigo se disculpa por su silencio, pero Beltrán le corta diciendo que han tomado una decisión. Como fundadores de la orden, han decidido convertirlo en el caballero más poderoso, igual que Alfonso. Con su guía, podría ser el guerrero más fuerte de la historia como su discípulo directo. Rodrigo no de crédito y pregunta si de verdad lo quieren, como su alumno personal. Alvaro asiente convencido y añade que es, sin duda, una idea de lo más brillante. Entonces Elvira bromea diciendo que esto acabará en una guerra abierta entre los propios maestros. El chico les ruga rápidamente que, por favor, no se peleen por su casa. Elvira explica que se empezó todo, pero tras observarlo de cerca, todos han cambiado de opinión. En lugar de usarlo para sus propios fines, ahora solo quieren pulir su inmenso potencial. Alvaro menciona aquel momento clave en que el joven se enfrentó al maestro de veninos. Copió cada movimiento del enemigo, aunque su nivel técnico todavía no fuera el mismo. Aun así, es capaz de aprender los conceptos básicos con una rapidez asombrosa.
Elvira la pregunta si comprende la importancia de esto, pues podría estar ligado a su blasón del vacío. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Prestad atención a su increíble instinto de aprendizaje. Elvira afirma que ese talento natural supera cualquier don que los fundadores pusieron jamás. Mientras Elvira habla, Rodrigo siente como las lágrimas de emoción empiezan a brotar. Recuerda perfectamente cada mirada de desprecio y decepción de sus antiguos instructors. Aquellos hombres que siempre le repitieron que no tenía ni pizca de talento. Hasta el día de hoy, nadie había esperado absolutamente nada de su futuro. Se siente irreal tras ser tratado como basura y fracasar 3 veces en el examen de la orden. On o las risas de sus compañeros pidiendo que se rinda. Casi nadie recordaba su nombre. Nadie creía en él y se había acostumbrado a que todos lo ignoraran. Pero ahora, leyendas tan respetadas como Alfonso y Elvira han depositado su fe en él. ¿Os ha pasado alguna vez? Ese miedo a no merecer la felicidad que lega de golpe. Durante años, solo pudo admirar a estos heros desde la distancia, como si fuesen dioses. Jamás imagino que ellos llegarían a confiar ciegamente en su fuerza interior. Al verlo lograr, Elvira se acerca sonriente y pone su mano en su hombro para calmarlo. Entonces revelan la verdad. Sus almas viven en su interior, saber todo mientras él duerme. Gracias a ello, puede extraer un plano místico fuera del tiempo y el espacio. Así que, sin perder un segundo, trazan su nuevo y estricto plan de entrenamiento. Cada tarde, el joven deberá servir en las misiones de la unidad contra el destino. Por las noches, las lecciones seguirán en sus sueños. Se acabó el descanso fácil para él. Pero él está listo. Acepta su ayuda sin dudar y jura seguir siempre sus órdenes. Amins y en los baños, Íñigo se lava la cara cuando vi entrar al joven Rodrigo. Se saludan brevemente, aunque el rostro agitado del chico lo dice absolutamente todo. Confiesa que todavía no se ha acostumbrado a esta nueva rutina tan brutal. Íñigo recuerda haber sufrido de la misma forma cuando ligó por primera vez a la academia. Pero de pronto, nota algo extraño. Una hora poderosa emana del chico y lo cautiva. Por puro instinto de guerrero, Íñigo lanza una patada fulminante hacia su cabeza. Rodrigo se agacha con calma, escupe el agua y esquiva el golpe sin ningún esfuerzo. Se marcha diciendo que no tiene energía para peleas matutinas y se va directo al comedor. Íñigo se queda aliperdo, completamente petrificado por lo que acaba de suceder. Su patada fue mucho más rápida que ayer, pero el chico le evitó como si nada. Íñigo busca sitio junto a una dama, creedme, vosotros y yo no queremos perdernos lo que sigue. Ella responde con un breve sí. Lord Hananoy se sienta frente a ella y la indica que se acomoda a su lado. Él recuerda que ayer presentaron a esta dama como una de las guerreras de Sir Hanaki. Ustedes y yo sabemos que las primeras impresiones lo son todo, y esta no va bien. Él intenta ser amable y se presenta, pero ella lo corta en seco sin dudarlo. A ella no le importa quién, si él ni se molestará, en recordar como se llama. Apuntando con su cubierto, sentencia que solo aprenderá su nombre cuando demuestre su valía real. Hasta entonces, el entrenamiento es prioridad. Y ahora debe acompañarla en una misión para detener una oscura profecía. Todo se remonta al año 1945, cuando halaron un tomo 3,000 metros bajo el hilo. Lo llamaron el libro del destino. Su caligrafía parecía infantil, pero el mensaje que ocultaba era aterrador. 80 años después, el reino enfrentaría un gran ataque y una cadena de desastres. Esa advertencia fue tan grave que puso en alerta a todas las casas nobles. Durante el viaje, ella le pregunta por qué el pueblo cree tanto en esas predicciones. Él reflexiona un instante mientras la mira,
dandos cuenta de que, on no sabe su nombre. Antes de que pueda preguntar, ella afirma que los nombres sabrán while exige responder. Él supone que es por siempre aciertan, pero ella descarta esa idea de inmediato. Si burla de él y le pregunta si acaso es estúpido. Atención aquí, porque si esto sucede, no habrá vuelta atrás para nadie. Eso lo impacta. Mientras avanzan, le pregunto a Lady Hainda cuantas proficias contiene el tomo. Ella menciona que hay unas 200, haciendo temer que el fin yo esté escrito. Pero Lady Midori aclara que han detenido casi 180, dejándolo totalmente asombrado. Confuso todavía, vuelve la misma duda. ¿Por qué confían todos ciegamente en ese libro? La dama explica que el libro del destino fue jalado por el explorador Bernard Russell. Al abrirlo, Bernard leyó en la primera página un inquietante, Hola, Bernard. Luego detalaba el momento exacto en que lo encontró. 17 de marzo, 1945, once 30 mañana. Esa fue toda la prueba que el mundo necesitó. Horas después ligan al ducado de Suma, donde se ha abierto una grieta interdimensional. Al acercarse, los guardias los detienen avisando que la zona es de acceso restringido. Pasan de largo tan rápido que los centinelas solo pueden quedarse mirando. Él duda y pregunta si esto es realmente correcto, pero Lady Hanada confirma que la amenaza es real. Catástrofes como la Gran Guerra de las Sombras, la plaga invasora y los extraños árboles flotantes son casos de emergencia absoluta. Uno de los peores fue el brote del pandemonium que Lady Midori logró detener. Aunque este libro es legendario, es solo el comienzo. Es solo uno de los muchos grimorios ocultos por todo el continente. Nuestra orden fue creada para estudiar estas predicciones y actuar antes de que se cumplan. Su labor cover rangos de amenaza. El rango 3 puede borrar regions enteras del mapa. El rango 2 es una crisis national y el rango 1 amenaza al planeta entero. Mientras escucha, la cruda realidad comienza a calar hondo en su mente. El armado pregunta si ahora toda la responsabilidad de estas misiones requiere sobre ellos. Ella responde con calma que ese es el peso de unirse a los centinelas. Poco después, el capitán Kisaragi y su equipo los ven cruzar la línea y se acercan. Créanme, lo que el capitán Kisaragi está por descubrir los dejará helados. Prestad atención, ella dice que la proficia de hoy es un caso de grado 3. Explica que la grieta pers una simple falla de rango b negativo intermedio. Pero en realidad es un desastre peor de grado 3 llamado diario amarillo. Está segura de que crecerá y, de repente, la falla empieza a expandirse. Kisaragi se gira adorado mientras, el abismo se abre y hordas de monstruos empiezan a salir. Inmediatamente ordena a su escuadrón que se prepare para combatir. Pero las bestias los aplastan al instante, masacrando a esos hombres sin esfuerzo alguno. El pánico lo invade, al ver que no los caballeros rango logran frenarlos. Entonces, siente algo todavía peor, la presión aplastante de un monstruo jefe. Al ver a los recién legados avanzar, Kisaragi intenta detenerlos una última vez. Ella lo ignora, pon su mano en el suelo y lanza el hechizo Tismagistus. Al instante, lanzas brotan del suelo ensartando a los monstruos, en un momento brutal mientras Hainda ataca. Atraviesa el campo a gran velocidad, derribando enemigos uno tras otro con golpes letales y muy precisos. Kisaragi solo puede mirar. Crea que su fusa rango ese era increíble, pero estos dos están a otro nivel. No sabe quién son, pero la mujer lo ordena a Kisaragi que retroceda. Fijos bien, para ellos es uncivil, pero al ver la marca en su mano se congela. No son simples guerreros errantes, son agents reales de la corona. Antes de que pueda reaccionar, una mano gigante brota de la falla y la descarga confusa. Un gilia colosal apers,
una bestia más allá del rango, ese con un hora asfixiant. La mujer a remit sin dudar. Kisaragi grita queno si imprudent, pero ella no si detiene. Los dos atacan juntos, a la criatura sin piscademito. Hanada lanza, una rafaga de patadas brutales al hombre bestia, pero si decuenta de queno serven. Su armadura física bloquea, los impactos por completo. Tine que retroceder justo cuando, el monstruo se lanza contra la mujer. Ella accumula energia para contraatacar, pero canagi apers y detiene el golpe con su mano desnuda. El hombre bestia explota por el tremendo impacto. Todos están atonidos. Al disiparse el humo, Hanada comprende que se trata de un golpe de penetración. Seguro que no os lo esperabais, canagi mato un monstruo de rango, ese plus de un golpe. Hanada nota que su poder ha crecido de forma descomunal, en solo una noche. La mujer la grita, que no hace falta usar tanta fuerza bruta. Pero él sabe, que la mejor manera de vencer defensas físicas, altas es destruir al enemigo desde dentro. Lo aprendió de Wack, el santo de los puños, Quinlan enseñó los ataques de penetración ayer. Kanagi Mayra la chica y daisque, tras salvarla, al menos debería decirle su nombre. Ella se alegra, y responde que se llama Akin. No hay tiempo para disfrutar del momento. Hanada vuelve al combate, potencia su cuerpo y carga contra la siguiente olada de la grieta. Akin lo sigue con su ataque, cabriendo monstruos en mercurio liquido antes de detonarlos, con su técnica Mercurius Reject. Juntos, siguen abriendos paso por el frente. Conformando que, como dijo Kanagi, atacar desde el interior es mucho más efectivo. Listos para seguir, Akin hace una señal a Hana y, ambos cargan directos hacia la fala. Detrás, Kisaragi solo pude, observar con total incredulidad. Sabe que el mundo, tras esa grieta es, un reino lleno de peligros desconocidos. Entrar allí es una locura. Pero saltan sin dudar, dejándolo solo entre cadáveres de monstruos de alto rango, vea giro, verdad. Preparaos, porque vamos a descubrir si estos dos pertenecen a ese misterioso grupo secreto. Dentro de la dimensión, una enorme horda de monstruos los está esperando. Doña Clara alza su mano y nota que son iguales a los de Fura. Entonces, crea una tormenta de lanzas de mercurio, que inmoviliza a las bestias. Mientras que, Rodrigo observa su técnica y velo poderosa, que es realmente. Ahora entiende por qué la llaman la mejor guerrera de la unidad antiperficia. Tras limpiar más enemigos, Doña Clara encara a un oso gigante. Justo cuando va a atacar, Alvaro se adelanta. El oso lanza sus garras contra él. Alvaro esquiva el golpe saltando al techo. Desde allí, lanza patadas por todos lados. Rodrigo Mayra, impresionado la agilidad de Alvaro, y suelta una pequeña risa, pero de pronto se congela. Carga contra el oso y copia ese mismo combo velas. Le pregunta Alvaro si persa su movimiento, él alucina. Tras abatir al monstruo, siguen avanzando por la zona. Clara nota que mientras más vayan, menos monstruos encuentran. Pronto ligan a un espacio enorme tipo arena. Prestad atención ahora, porque esta presencia aplastante nos avisa de que viene algo enorme. Un minotauro guerrero gigante aterriza frente a ellos, está furioso, es el jefe final. Un minotauro ciego de rango triple S. Alvaro y Rodrigo están muy impactados por su tamaño. Doña Clara Mansion, la cama y pregunta si es realmente el jefe. Al instante, incontables lanzas brotan del portal mágico. Clara ordena usar sus mejores ataques, dice que ella misma le dará el fin. Alvaro comienza a reunir energía. Atrás, Rodrigo los observa a ambos con asombro. Aún así, sin que sus ataques no serán suficientes. Alvaro se sorprende que el protagonista duda de ellos. Incluso bajo una tormenta mágica, la bestia balancea su enorme arma. El golpe destroza el suelo, abriendo un cráter y enviando ondas de choque. Fijos bien,
porque el monstruo ha recibido sus mayores golpes sin sufrir ni un rasguño. Se preparan para luchar de nuevo. Mientras Rodrigo resiste, oye alguien alabar el talento declara. Reconoce esa voz enseguida. Es Valerius, el espíritu del fundador de su lineage. Valerius, el alquimista, dice que clara tin pureza y poder, y seria una pena que muriera tan joven. Dice que elegizo lo que pudo, pero este minotauro es más fuerte de lo imaginado. Su resistencia física es de 100 puntos. Preocupado, Rodrigo pregunta que debe hacer, y Valerius simplemente se ríe. Mientras tanto, Alvaro y Clara siguen sufriendo contra el jefe. Se dan cuenta de que necesitaban a alguien con magia. Clara mira al joven y se asombra por el extraño poder que emana. Nuestro héroe ha cedido el control de su cuerpo a Valerius. Usando el cuerpo de Rodrigo, Valerius lanza Mercurius y bloquea las piernas del minotauro al suelo. Clara queda sin palabras. No cree que su misma técnica y que además haya inmovilizado a la bestia. Valerius se gira hacia Clara, y la llama tonta sin rodeos. Le dice que es demasiado rígido y que no domina el control de la materia en sus tres formas. Algo que todo alquimista real debe hacer. Diciendo eso, inunda todo el cuerpo del minotauro con mercurio. Pronto el metal brota de su boca. Entonces, lanza un hechizo de abolición. Y así termina esto. Vosotros y yo acabamos de ver que el verdadero poder no tiene límites. Acompañadme, porque lo que Adriana está viendo ahora mismo es totalmente inexplicable. En lugar de usar fuerza bruta, Killian manipuló la temperatura para destruir la bestia. El minotauro se retuvo esta agonía mientras su interior arde sin control alguno. Mientras lanza el hechizo, Killian le comenta a Rodrigo que quiere Adriana como su discípula. El protagonista simplemente se ríe, tomándoselo como si fuera una broma pesada. Finalmente, el mercurio hirviendo destroza al minotauro y que fulminado al suelo. Así termina con éxito la misión de derrotar al jefe de una proficia de rango 3. Adriana no pudo dejar de mirar, incapaz de procesar semejante despliegue de poder oculto. Esa técnica solo debería pertenecer a un elegido vinculado a un blasón sagrado de la corona. Eso pondría a Rodrigo al nivel de Diego, pero además domina la alquimia como ella. En alterada, exige saber quién es Rodrigo realmente, pero él solo sonríe y le tiende la mano. Adriana, molesta pero intrigada, le de la mano y promete no olvidar su nombre jamás. Ver a Rodrigo ganarse el respeto de Adriana Hayes, que Hugo sonríe con orgullo. Fuera, Valerio y sus hombres esperan cuando la grieta dimensional comienza a cerrarse de golpe. Justo antes de que se cele por completo, los tres saltan hacia el exterior. Rodrigo pregunta si han terminado y le dicen que solo queda informar al cuartel general. Mientras planean el regreso, Valerio se acerca para agradecerles haber salvado a su pelotón entero. Dice que no hará preguntas sobre quién son o qué pasó ahí dentro. Adriana le da las gracias, y le pide que mencione el emblema en su informe oficial. Eso debería ser explicación suficiente para los altos mandos de la orden. Al marcharse el trío, Valerio promete ayudarles si alguna vez están en apuros. Adriana se gira y dice que no volverán a verse, que regresa a su vida normal. Valerio comprende la verdad. Él solo es un civil en un mundo que no puede alcanzar. El once de mayo, en el pueblo de Navas, un rastro rojo cruza les calles rápidamente. Un guardia lo avista, pero es incapaz de identificar qué era eso exactamente. Entonces, un rugido alrededor desgarra por completo el silencio del pequeño pueblo. De vuelta en la sede, Adriana les recuerda el informe, pero escuchad bien, porque Hugo recibe un mensaje. Han sido convocados al laboratorio central inmediatamente después de terminar la misión. Intrigados por el asunto, se dirigen al laboratorio secreto de los custodios. Ali les esperan dos personas,
una en el estrado y otra sentada, comentando que Adriana tardó demasiado. Rodrigo lo reconoce al instante. Es el tipo peligroso que vieron hace poco tiempo. Adriana se enfureció por su actitud, y que habla como si fuera el jefe supremo. Hugo interviene rápido, y pregunta que quiere de ellos, el gran duque Valdemar. El hombre sobre el estrado, es el mismísimo director de toda la organización. Cuando todos se comen, proyecta un video grabado por el equipo de investigación avanzada. Las imágenes muestran un extraño trozo de carbón que brilla, al rojo vivo intensamente. El director explica que es un grimorio profético halado en una lejana zona volcánica. Rodrigo se pregunta como alguien podría leer un libro en ese estado tan lamentable. Sé lo que estáis pensando, como es posible. Pues el director ha usado tecnología para extraer datos. Casi todo es eligible, pero una profecía menciona directamente al reino de Iberia. Todos están atónitos. Adriana jamás había visto una predicción semejante en toda su vida profesional. El director explica que los custodios recopilan datos de todos los rincones del mundo conocido. Por eso, encontrar una profecía totalmente desconocida es algo realmente insólito para ellos. Este caso es distinto. El hombre peligroso lo comprende todo al instante. Confiad en mí. Lo que estos cuatro descubrirán en su investigación os digerá sin palabras. Atentos todos, porque esta historia de caballeros y magia os va a volar la cabeza. Cazadores de cuenta de que por eso, Elvira no estaba alicuando, regresaron al castillo. El gran maester ordena partir de inmediato, y les enviará el resto de detalles por correo. Rodrigo se queda de Pedro por tener otra misión tan pronto, pero el peligroso le dice que se acostumbre. Aprieta los puños confusa, sintiendo que algo mucho más grande se avecina. Esta vez, puede que todo el reino esté en grave peligro. Cazador golpea la mesa confusa, se ponen pie acepta lidrar esta peligrosa travesía. A doña inquiets la molesta mucho, que vuelve a actuar como el jefe. Mientras se marchan, el gran maester les advierte algo. Que tengan cuidado, pues no saben lo seria que es la situación. Incluso si la profecía comienza, deben esperar a las fuerzas principales antes de intentar alguna locura. Y hoy aquí, por Cazador siente que algo en este viaje no va nada bien. Desde el frente, Velasco les dice que descansen, señalando que el novato acaba de terminar su primera misión. Inquiet se niega por puro orgullo, y dice que no recibe sus órdenes. Para su sorpresa, Hernán y Rodrigo aceptan de inmediato, y se quedan dormidos casi al instante. Inquiet intenta con todas sus fuerzas mantenerse despierta. Pero la larga noche, la gota y ella también termina quedando rendida. Más tarde, el carriage para. Inquiet despierta y ve que el vehículo está vacío. Asustada, sale corriendo y encuentra a los otros mirando, un extraño resplandor bajo el acantilado. Lo que vi la deja muda. Un círculo mágico gigante cubre el suelo, mucho más grande de lo imaginado. Hernán entiende de inmediato lo malo que es esto. La profecía está casi completa. Cristales enormes atrapan esclidos que surgen del suelo, una imagen que hiela la sangre. Pude que se tarde. Esos esclidos son los 23 aldeanos desaparecidos del informe. Velasco dice que esto le recuerda un caso muy antiguo. Hace 30 años, la mansión Valdivia desapareció cuando una grieta dimensional casi se abre. Mientras habla, el pilar central del círculo mágico comienza a desprender una energía abrumadora. Al verlo, Velasco les grita que se mueven rápido. Hernán desenvaina su acero preguntando que deben hacer y el Lord dice que hay que pararlo. Inquiets le recuerda rápidamente las órdenes del Meister antes de que pueden empezar a discutir. Una enorme hora oscura se alza tras ellos. Si giran y ven a Cazador rodado de energía pura, listo para la batalla.
Habis visto isso. Persquel poder de caçar ha superdu todos sus limites. Velasco no pers nada preocupado. Con una sonrisa, salta hacia adelante y les grita todos queles siguen el ritmo. Todos corren tras él, aunque inacutes l'advirt que no si un imprudent. Mientras corren directos al circulo mágico, Hernan y el mago perciben un aroma, en el air que conocen perfectamente de muchas occasions anteriores. Entonces, el suelo comienza a temblar con fuerza. Una mano gigante surge de la tierra, los ojos de Hernan se abren. Por fin reconoce ese olor, es el hedor de una técnica prohibida. Es la proficia escrita en el tomo del fuego eterno. Hernan explica que durante la era de los cenizas, un hechicero llamado Barón Sombra, líder de los magos oscuros, llevó a cabo una masacre. Fue asesinado por la orden del sol, pero todo un pueblo fue arrastrado al desastre con él. Sombra usó la sangre de los aldeanos muertos para crear el circulo, y así poder regresar 1000 años después. Viajero, verdad, Rodrigo y su equipo están a un paso de la catástrofe total. Antes de morir, de un conjuro prohibido. Un método cruel revela cómo sacrificarán a los vivos para resucitarlo. Entonces, porque ahora don Simão ha regresado como un jefe de rango desconocido. Su objetivo es cumplir la profecía del sol negro mientras mira sus manos con desagrado. Esta resurrección le dio menos poder del esperado y duda si faltaran sacrificios en el ritual. Mirando alrededor, si reperecí. Después de 1000 años, este lugar apenas ha cambiado. Divisa a la orden real y sonri salvagement pensando que legaran más sacrificios. Con arts oscuras, lanza el circulo de yin y provoca una explosión bajo el escuadrón. Rodrigo observa horrorizado como lope y lucha son trajados por la gran detonación. Pero cuando el polvo se disipa, ambos están ilesos. Mired con atención, el rostro del héroe se tensa al ver otro circulo bajo ellos. Es el reino de la muerte. Shintos de spiritus salen para atrapar a lope y lucha. Luchan por liberarse y noten que don Simão es mucho más fuerte de lo pensado. Mientras vigila su hechizo, siente de repente alguien a sus espaldas. Es Rodrigo intentando un ataque sorpresa por detrás. Saima esquiva todo con gran facilidad, si burla del novato y lanza un circulo de yin bajo sus pies. El suelo exploda, pero Saima se asombra al ver a Rodrigo salir sin un rasguño. El chico responde con el rayo de Júpiter, pero Saima lo bloquea con su poder oscuro. Aun así, le impresiona que el protagonista haya elegido esa habilidad. Entonces, Alonso aparece entre el humo y lanza una tormenta de hojas de acero contra Saima. Saima se sorprende, pero evita el ataque saltando ágilmente por los airs. Mientras sigue en el air, Alonso prepara otro conjuro rápidamente. Dejando claro que no esperaba que un movimiento tan débil acabara con Saima. Golpea su arma y activa lluvia de otoño, hashendo que un aguacero de puñals. Saima solo sonri y dice que no son más que luces cayendo. Su mano se vuelve una espada y ataca Alonso, quien retrocede por el impacto. Solo con eso, Saima deduce que él es probablemente el más fuerte del grupo. Fijos bien, Rodrigo siente que el poder de Saima pers no tener fin. No se pers a nada anterior, pers incluso más fuerte que los propios fundadores. Mientras el héroe reflexiona, oye a sus compañeros gritar a sus espaldas. Si gira y ve, a lucha y lopsindo, atacados por artes oscuras. Si liberan y cargan contra Saima, que sigue luchando contra el capitán Alonso. Sin detenerse, Saima invoca tres demonios escléticos para frenar a lucha y lope. Al cargar uno a pers antilope, quien lo pedía, pero para su sorpresa no le hace nada. Estos monstruos son tan resistentes como los minotauros de antes. Otro demonio de Husos se planta ante Rodrigo y le corta el paso. Alonso y Saima siguen intercambiando
golpes mientras el villano se burla de sus aliados. Justo cuando dice esas palabras. Alonso corta el hombro de Sima, y le asegura que no necesita ayuda. Apunta su espada a Sima y le advierte que retroceda, pues solo confía en su propia fuerza. Mientras sangra, Sima ri como un loco, gritando que él tampoco necesita a nadie. Va a devorarlos a todos. Se lanza contra Alonso, quien apenas bloquea el golpe antes de ser impactado. Mientras Alonso resiste el ataque, oye alguien gritar detrás de él. Es Rodrigo cargando hacia Sima, y creedme, esta sorpresa no se la esperaba el villano. Mayorad conmigo, porque la farsa de nuestro héroe está a punto de desmoronarse frente a todos. Antes de reaccionar, Gorka le revienta la cara de un puñetazo, arrastrándolo por el sucio barro. Hasta el mismo Sancho se queda perplejo. Rodrigo se levanta y propone unias para derrocar a Valerius de una vez. Sancho se pasma. Rodrigo y Alera ni habían terminado sus propios combates todavía. Rodrigo ya cumplió y ahora ofrece ayuda, pero el orgullo de Sancho le hace rechazarla. Insiste en que no necesita nadie, si basta él solo. Rodrigo no puede creerlo, pero antes de que empiecen a discutir. Prested atención aquí. Valerius acorda distancias y lanza su letal aliento del abismo hacia ambos. Sancho logra bloquear el golpe, pero sale disparado por la fuerza del impacto. Se estrella contra un roble y su visión, se nubla mientras pierde el sentido. Al caer inconscient, vi al maestro Beltrán y a la hechicera en forma de espíritu. Beltrán le explica que se desmayó y lo trajeron a su propia mente. Pis al dolor desgarrador en su cuerpo, Rodrigo se levanta y suplica que lo envíen de vuelta. On time que seguir luchando. Una voz profunda y autoritaria retumba, ordenando que se mantenga fuera de esta carnicería. Fuera, Alvaro apenas puede seguir el ritmo de los ataques incesantes de Valerius. Valerius sonríe y alaba Alvaro por ser como él, un lobo solitario sin aliados. Luciendo esa misma hamber por devorarlo todo. Valerius descarga todo su poder y parte la espada de Alvaro en dos pedazos. Habéis visto eso. Alvaro invoca otra joya, pero Valerius la esquiva con agilidad sobrenatural. Cuanto más sufre el guerrero, más parece disfrutar el sádico Valerius. De vuelta en el mundo espiritual. Rodrigo observa el combate mientras Beltrán advierte que el enemigo está fuera de su alcance. La hechicera dice que su control es aterrador. Si más humanos vivieran aquí, ya se habría coronado como un rey demonio. Advierte que si mata al protagonista, se hará más fuerte y traerá el caos a la civilización. Dice que encontrar aquel grimorio fue pura suerte. Entonces Beltrán le pide a Rodrigo su cuerpo para zanjar asunto elos mismos. Para su sorpresa, Rodrigo se niega. Lo siento, pero esto ya no es un entrenamiento. Es real. Debe superar este muro por su cuenta, tal como hará en el futuro. Con decisión total, les preguntas se aceptan. La hechicera intenta protestar, pero Beltrán la corta rindo y admite que Rodrigo ya los convenció. Le toca el hombro y recuerda que promptió superar a los fundadores. Luego le ordena usar todo lo aprendido y luchar a su propia manera. Eso enciende una llama en él. Mayra hasha la batalla y pide a los maestros que observen. Luego cor directo al combate donde Valerius y Alvaro siguen checando acero. Alvaro está agotado y, al abrir los ojos, el villano ataca de nuevo lanzándolo por el aire. Estando arriba, Valerius prepara el golpe final. Justo cuando Alvaro se resigna, alguien lo atrapa en pleno vuelo. Rodrigo lo sujeta junto a su espada y lo lanza lejos del rayo de Valerius. Alvaro que al suelo y el villano vuelve su mirada al aire. Dispara otro aliento del abismo, pero se queda gelido al ver el estilo de esgrima de Rodrigo. Talla el rayo y el brazo del villano, y pico, verdad, volveremos pronto. Ustedes y yo presenciaremos
como Rodrigo deja al Duque Valerius, mudo ante, su incredible poder. Temblando de rabia pura, el villano grita proclamando su lineage y su fusa oscura. Pero Rodrigo respond con frialdad que él superará, incluso, a los legendarios ancestros. Desde el plano espiritual, el mago pregunta a Alfonso si el joven podrá vencer. Sin embargo, ni siquiera el sabio maestro tiene la respuesta. Lo que se sabe es, que Rodrigo nunca actúa de forma imprudente. Alfonso sospecha que el joven aprendió algo nuevo mientras descansaba en el carriage antes. Mira esto, ni siquiera su maestro entiende que clase de poder está naciendo ahora mismo. Santiago está igual de impactado, al ver como el protagonista se mueve con tal fluidez. Es un momento rechazo su ayuda, y ahora ese mismo joven salvo su vida. Rodrigo prisiona a Valerius con adax constans, obligándolo a teletransportarse y usar su arte de la granada. Una ráfaga de energía rodea a Rodrigo. Intenta esquivar, pero viquetidus los disparos lo rastrean. No importa cuánto se mueva, las explosions lo siguen sin descanso alguno. En ese momento, recuerda una de las técnicas de los ancestros. Tras el impacto, golpea el suelo y levanta un muro de piedra, deteniendo los ataques enemigos. Valerius se ve sorprendido, pero rápidamente lanza otra descarga masiva de energía oscura. Rodrigo utiliza los trozos de roca, road para approachers, una vez más del ataque. Al ver un hueco, combina dos habilidades y apers tras Valerius, aunque esquiva el golpe. Al instante contraataca, con su escudo de sombras y logra golpear directamente al joven Rodrigo. El caballero recibe el impacto, pero logra absorber casi todo el daño del ataque. Usando una roca flotante, se lanza contra Valerius recordando las antiguas lecciones de sus maestros. Valerius esquiva de nuevo, pero la mezcla de técnicas del protagonista lo deja totalmente desconcertado. Mirando desde lejos, los ancestros alucinan con lo rápido que Rodrigo crece y como ataca. Pero el Duque Valerius no ha terminado su ofensiva. Con una mirada tenebrosa, activa su arte prohibida y crea un esclido gigante mediante fusión. La criatura masiva se alza sobre todos, desprendiendo una energía maligna aterradora por doquier. Valerius sonríe con malicia y dice que es el final absoluto. El esclido gigante lanza su mano contra Rodrigo mientras los ancestros le gritan que corra, pero él no reacciona. En ese instante comprende que, incluso a su máximo poder, no podrá derrotar a Valerius así. Ahora observen como Rodrigo rompe todos sus límites con nuevo y épico movimiento. Recordando el entrenamiento de Alfonso y del Gran Mago, decide invocar la llama sagrada. El estilo de espada y los diferentes cortes, que su maestro le enseñó con paciencia. Combinando ambas enseñanzas, Rodrigo infunde la llama en su acero, convirtiéndolo en un filo ardiente de energía. El mago y Alfonso observan atonidos. El joven protagonista ha logrado realizar lo imposible. Rodrigo empuña su espada potenciada y se prepara para el choque definitivo de fuses. Acaba de desbloquear un movimiento llamado filo incendiario del destino. Sin dudarlo, arremete contra el esclido gigante y ataca mientras Valerius lo mira en shock. Mezclando las lecciones de espada y magia, supera sus límites, envolviendo su joya en puro fuego. Un solo tajo atraviesa al esclido de arriba, abajo y corta al villano también por la mitad. Todos están impactados de que haya sido capaz de fusionar dos tipos de magia así. El ancestro alquimista está muy asombrado y llama al protagonista un ser totalmente irregular. Queda conmocionado por la facilidad con la que cambia y combina distintas habilidades secretas. Nunca imagino que el protagonista pudiera fusionar técnicas de una forma tan sumamente fluida. Confían en mí. Ustedes y yo apenas hemos visto el inicio de su verdadero potencial. De repente,
el alquimista desaper sin dejar rastro, dejando al maestro Alfonso muy confundido. Al warlo, el mago ascient, preparados, porc aqui todos subestimaran al joven Rodrigo. Por primera vez, duda si fu buena idea entrenar a un caballero tan peligroso. Pero el espíritu de Íñigo está eufórico, ansioso por ver el límite de Rodrigo. Si desploma agitado, pero si ella al ver como el cuerpo del duque se regenera brutalmente entre sangre. Furioso, el duque ruge solo golpe en la cabeza lo habría liquidado. El poder oscuro emana de su mano, creando un orb mortal. Jura terminarlo él mismo. Pero atentos aquí. Tristan surge de las sombras, while rabana el culo sin piedad. El villano pierde la cabeza antes de poder reaccionar. Mientras el cadáver que, Tristan sostiene a un Rodrigo que ha perdido el conocimiento. Al cargarlo, Tristan recuerda su pasado. 6 años, su hermano mayor lo llevaba así de tierno. Era una noche gala de Bajon Puente. Su hermano promptio buscar pan al alba. Cuando Tristan empezaba a dormir, escucharon un gran desfile real pasando por encima de ellos. Mientras el pueblo celebraba, ellos temblaban de puro frío y hambre. Ese recuerdo explica por qué Tristan eligió la soledad. Trist, verdad. El duque intentó usar esa soledad como un arma contra él. Pero mirando ahora Rodrigo, Tristan comprende algo vital. No está solo, y si lo estuviera, resistiría. De pronto, la barrera mágica que los rodea empieza a agrietarse. Alfonso y Llena irrumpen aterrados, al ver al protagonista tendido en el suelo. Tras examinarlo, respiran aliviados al notar que solo está desmayado. Llena advierte que la barrera está desde dentro, tienen que huir de ali de inmediato. Ella pregunta qué pasará si toda esa energía exploda hacia fuera. Tristan aprieta su espada confusa y dice que todos acabarían aplastados por la energía. La única opción es atacar con todo para intentar contener el estallido mágico. Per seguro, aunque en el fondo duda si podrán lograrlo estando tan heridos. No hay alternativa. Mientras se preparan, Rodrigo sigue sumido en un profundo sueño. Rodrigo alza su espada emanando poder de golpe. Tristan lo mira, totalmente incrédulo. En la mente de Rodrigo, Íñigo ha tomado el control total del cuerpo. Al estallar la barrera, todos lanzan sus ataques más poderosos contra ella. Mientras, Íñigo libera su legendario golpe de nubes partidas desde fuera. Un pelirrojo cor hacia ali con 2 hombres. Le gritan que la barrera va a colapsar. Un segundo después, todo estalla. Creen que ligan tard, pero un rayo azul sale disparado de la espada hacia el cielo. El pelirrojo observa asombrado una técnica de espada perfecta ejecutada sin ninguna duda. Es el capitán Almagro, jefe de la unidad real, si pregunta quién es el otro. Luego, volando sobre Castilla, el maestro Valerio se asombra de que los reclutas frenaron la proficia desconocida. De vuelta en la capital, Almagro sigue. Haciendo una llamada sobre una proficia de rango 1, mucho más peligrosa que la anterior que enfrentaron. En lugar de sentado dentro, el maestro Valerio descansa tranquilamente sobre el techo. Sonri pensando en cuanto ha crecido su unidad, aunque no pudo verlos en persona ahora mismo. Pero su alegría termina cuando Almagro revela que el héroe, que lo detuvo fue el chico nuevo. Ese mismo guerrero que se alistó hace tan solo 2 días. Impactado, Almagro exige saber quién es realmente este misterioso protagonista. Valerio responde sin dudar. Rodrigo es el caballero elegido que acabará con todas las malditas proficias. Cree en mí, llevábamos mucho tiempo, esperando por alguien exactamente como él. Almagro no está convencido, y duda si tanta fe es realmente merecida. Prestad atención, Rodrigo demostrará ahora que las palabras sobran aquí. Marcos le pide a Mateo que se retire. Enfrentar a un enemigo de su nivel es agitador. Mateo ri suavemente,
si disculpa y vuelve de inmediato al fragor de la batalla. De pronto, Raul grita, una preficia masiva si cierne saber ellos. El jefe supremo de la infección suicida, su nombre es istmo. Mientras la bestia carga, Mateo pide a Marcos coaguante, y desata una turbulencia de viento divino. Al mismo tiempo, Rodrigo despierta de golpe en la enfermería con un grito ahogado. Una sanadora lo cama diciendo que por fin ha vuelto en sí. Ha estado dormido, en la sala contra las perficias, desde que terminó la gesta. Si de cuenta de que simplemente, debió de desmayarse. Durmió tan profundamente, que no pudo entrenar en el plano astral con los fundadores. La sanadora le asegura que está bien y le pide, que la lame si necesita algo. Al discor la cortina, Rodrigo ve a Sergio observándolo en silencio, de brazos cruzados. Si pregunta si Sergio ha estado ali vigilando, todo es tiempo. Mirando alrededor, el protagonista nota que Alvaro y Inacutes no están presentes. Sergio explica que están entrenando, tras centers inútiles en el último combate. Luego admite, con calma que el poder de Rodrigo fue abrumador. Tal elogio deja a Rodrigo mudo, pero Sergio se levanta y exige, saber quién es el realmente. En menos de 2 días. El protagonista derrotó a un jefe de rango, 3 y quizás a uno de rango 1. Uso un hechizo de fusión nunca visto, así que Sergio lo presiona de nuevo. Quién es el y como puede ser igual. Antes de responder, Marcos entra en la habitación. Pregunta si es a Rodrigo a quien busca. Sergio se asombra al ver aparecer a su hermano mayor. Marcos pasa de largo, frente a Sergio sin siquiera dirigar la mirada. Rodrigo pregunta nervioso si de verdad es su hermano mayor, y justo entonces. Aguantad la respiración, aquí es donde las cosas se ponen peligrosas de verdad. Sergio y el protagonista se asustan, pero Rodrigo logra esquivar el golpe. Si pregunta si esto se trata de algún tipo de prueba. Impresionado por sus reflejos, Marcos confirma que era un examen y que Rodrigo ha probado. Se presenta como el capitán del escuadrón y hermano mayor, Marcos de Silva. Queda confirmado, Marcos es realmente el hermano mayor de Sergio. Tras una pausa, anuncia que por su hazaña contra el desastre, Rodrigo se unirá a su escuadrón. Seguro que habéis sentido esa envidia, verdad, el ambiente se ha vuelto gélido. Ni siendo su propio hermano, se le permitió jamás entrar en ese grupo de élite. Marcos no pierde el tiempo, y le ordena seguirlo, para informar de la misión. Detrás de ellos, Sergio aprieta los puños hasta que sus nudillos sangran. En otro lugar, Elena y Hugo entrenan más duro que nunca. Elena ataca con varias armas mientras Hugo perfecciona su defensa contra ellas. Aun así, ambos saben que alcanzar el nivel de Rodrigo parece casi imposible. Mientras siguen, Mateo aparece de repente ofreciendo unos dulces traídos de las tierras del sur. Los ignoran y corren hacia él, preguntando cuánto tiempo se quedará en el reino. Cuando responde que una semana, le suplican de inmediato que los entren. No van a dejar que Rodrigo los deje atrás sin luchar. Mateo no esperaba ver tanta determinación. Nos vimos en la próxima, porque esto es solo el comienzo de su leyenda. Prestad atención, porque veremos como Rodrigo decide unirse a la batalla con pura determinación. Mientras, Íñigo sigue a Mateo por el pasillo. En la sala de armas, todos flipan con el fuego de Rodrigo. Él les cuenta que el protagonista fue elegido personalmente por su hermano mayor para el escuadrón. Adriana y Hugo no se lo creen. Íñigo ha avanzado muchísimo. Que el capitán Mateo te elige es palabras mayores. Pero Rodrigo lo ve como una prueba de que on es débil y de mejorar. En el pasillo, Mateo le revela que esta reunión es para organizar su siguiente gran misión. Parten mañana mismo. Mateo se para y pregunta si Íñigo es cercano a su hermano. Recordando cuando Rodrigo le prestó su espada,
Inigo, ascient sin dudarlo, ni un segundo. Aunque Mateo persca frio, si preocupa por Rodrigo en secreto. Por eso, Rodrigo crea raniment, que su hermano la desprecia. La verdad es, que Mateo no la estaba ignorando antes. Simplemente no soportaba ver sus heridas. Pero Rodrigo lo sintió como un rechazo y por eso, arrisca su vida para lamar su atención. Mateo, en cambio, no quiere que se fuerte. Solo quiere verla salvo. Don't blink, este malentendido islo, que imputa a Rodrigo a intentar superar a Inigo. Algún día incluso, quiere derrotar a Mateo. Inigo insiste hasta que Mateo, admite que realmente quiere a su hermano pequeño. Le parece un gesto tierno. Adriana dice que esto es un lío difícil de seguir. Aunque quiere vencerlo, lo respeta profundamente. Adriana sospecha algo mientras sigue entrenando con Hugo. Rodrigo solo busca cariño. Hugo lo ve conmovedor, pero a Rodrigo le siente fatal y acaba perdiendo los nervios. En la reunión, Inigo aprende las tres reglas de oro. Rapidez, attac constante y cubrir siempre tus puntos débiles. El equipo de Mateo es famoso por ser el más letal. Son pocos miembros, pero todos son caballeros de élite. Su trabajo es eliminar amenazas de rango 1. En el vuelo, Jacobo bromea sobre algo que vosotros y yo sospechábamos. El capitán es el que hace todo el trabajo pesado. Como Inigo solo es un refuso, nadie espera gran cosa. Pero mientras Jacobo habla, Inigo no suelta su teléfono móvil. Jacobo le reina y Inigo se disculpa, diciendo que escribe amigos. Que clase de mensajes. Intenta contactar, con el grupo secreto porque los fundadores no dejan de dar la tabara. El mensaje lega sus compañeros y deja a todos en choque. Rodrigo es el más molesto con lo que Inigo ha enviado. Si lo llevan al maestro Mario. El mensaje contiene tres consejos clave, cada uno destinado a un guerrero diferente. Son consejos tan precisos que hasta Mario se queda impresionado. Con una sonrisa, les pregunta si aceptarán el reto o no. Todos aceptan el desafío con la cabeza alta. Rodrigo está furioso, siente que Inigo solo se está burlando de él. Y así, vosotros y yo dejamos a Inigo, llegando al objetivo. Alonso observa una cordillera helada, cubierta por enormes pinos, de cristal reluciente. Preparaos, por que veremos a nuestros héroes enfrentar la tierra gélida, una profecia que amenaza con congelar el mundo. Si nadie logra detener este desastre, toda la vida sobre la tierra podría desaparecer. Lo peor es que la catástrofe ya golpea diecisiete ciudades en distintos reinos aliados. La subcapitana Isabel explica la crisis, y advierte que no pueden perder ni un segundo. El hilo se expande más rápido de lo previsto. Rodrigo toma el mando, y ordena saltar de inmediato. La compuerta trasera, y el transport, no puede avanzar más por seguridad. Antes de partir, recuerda que no deben permitir que ningún civil salga herido. Para motivarlos, pide al escuadrón que recite en voz alta las tres reglas. Gritan juntos mientras, Alonso, recuerda la amargura de su última gran batalla. Tras depender de Elena otra vez, decide aprovechar esta misión para hacerse fuerte y aprender de sus camaradas de élite. Atención aquí, el joven caballero jura celar esta profecia legendaria, usando únicamente su propio poder. A las 10 y 17 de la mañana, aterrizan a salvo. El frío es brutal y, pese a ser un despertado, Javier pilla un resfriado y no deja de quejarse. Isabel dice que el clima es mucho peor de lo que anunciaban. El área es inmensa, así que propone acampar a mitad de camino para descansar un poco. Rodrigo parece meditarlo, pero prefiere guardar silencio. Entonces Alonso le pregunta a Javier si la tierra gélida figura en algún libro de profecias. La unidad de caballeros la predijo gracias a sus habilidades especiales. Es la primera vez que detectan una amenaza de rango 1, por eso enviaron al mayor grupo del reino.
Isso aclara sus dudas, pero Isabel nota que Alonso sigue algo inquieto. Ella le asegura que estar nervioso es mejor que ser descuidado, siempre que no permita que la angustia lo hunda por completo. Javier le da una pomada a Alonso, dando la razón a Isabel mientras recuerda que está con los mejores. Isabel regaña a Javier por ser tan informal y él se disculpa al instante. Un segundo después, Javier levanta la mano. Su radar detecta enemigos a las dos, a unos 200 metros de distancia. Isabel acepta el informe, desaparece en un pestañeo y regresa un momento después con información fresca. Alucinad con esto, 30 gargolas de hilo de clays, ese de la tribu del norte nos acechan. Rodrigo ordena inmediatamente al escuadrón que acabe con todas ellas. El equipo ataca con una coordinación perfecta y Alonso queda asombrado por la fluidez de sus movimientos. Están a otro nivel comparado con los reclutas. Al ver la verdadera elite, pide permiso para unirse al combate. Rodrigo acepta, restando importancia a esos enemigos de rango S. Con eso, Alonso se lanza hacia adelante y pedia la cabeza de un monstruo. Para su sorpresa, la criatura explota lanzando fragmentos de hilo afilados por doquier. Mientras Isabel esquiva a uno más fuerte, advierte que hay bestias inusualmente peligrosas mezcladas entre la horda. El protagonista responde desenvenenando su joya ardiente. Pulveriza a uno con un corte de fuego. Javier se impacta al verlo usar una técnica de espada de furia y Isabel queda impresionada. Al mismo tiempo, Rodrigo iniquila al resto con apenas un par de tajos sencillos. Él observa la espada le monte de Alonso y comprende que ese poder caso, el has azul que vaya antes. Tras la pelea, el grupo acampa en las montañas y comienza a cenar tranquilamente. Durante la comida, Isabel le pregunta a Javier que más ha detectado su radar mágico. Y así termina el día, no hay rastro de jefes a 10 kilómetros a la redonda. Acompáñenme, porque cashin si reloj justo cuando Marco y Rodrigo desaparecen sin dejar rastro alguno. Rodrigo está frente a su propia hoguera, intentando fusionar sus hechizos prohibidos como la última vez. Mientras se concentra, el capitán Marco aparece de la nada y se burla de su obsesión por entrenar. Casi lo mata del susto. Al commerce, Marco se sienta a su lado y le pregunta si es su primera acampada real en el bosque. Rodrigo dice que todo va bien, pero Marco admite que solo quiere volver a casa para fumar. Nuestro protagonista queda mudo. Pero todo se vuelve más extraño cuando Marco dice que lo que quiere es fumar a su gato. Rodrigo no entiende nada y piensa en hierbas prohibidas. Pregunta por el animal y Marco, acercándose mucho, le enseña una foto del felino en su dispositivo mágico. El gato se llama León y tiene una mirada bastante intimidante. Al ver la imagen, Rodrigo nota lo feroz que parece y le pregunta si de verdad lo extraña. Marco dice que no. León araña todo, vomita por la casa y es básicamente un pequeño monstruo. Aun así, confiesa que el gato es adorable, igual que su hermano pequeño, Samuel. A Rodrigo le parece raro. Pero escucha en silencio mientras Marco admite que espera poder hablar con su hermano, y si algún día. Rodrigo no puede opinar mucho, ya que es hijo único. Pero le sugiere tratar a Samuel igual que trata a ese gato loco. Marco sonríe y acepta el consejo, empezando a mostrar videos de León al joven caballero. Rodrigo se sorprende al ver al rudo capitán mimando al animal. Marco suelta una carcajada y se pregunta si actuar y si es realmente digno. Entonces, le pide al muchacho practicar algunos movimientos de combate juntos. Rodrigo no tiene ganas, pero antes de responder, cashin los encuentra y les ordena dormir porque partirán al amanecer. Marco obedece sin requistar. Ahora observan con cuidado, porque mientras el grupo duerme, alguien más sospechoso aparece entre la nieve.
Al ser interceptado, asegura que vine a cumplir la antigua proficia deste lugar. Con un libro misterioso, dice que es una misión sagrada. Est viajero solitario se dirige a la misma montaña que el escuadrón de Marco. En el campamento, Rodrigo que rendido y comienza a entrenar en sueños con los antiguos maestros. Esta vez toca arquería para agudizar su visión. Bajo las órdenes de Lady Margarita, practica con un arco pesadísimo. Al verlo sudar, ella le pregunta si mantener esa concentración la duel. Lord Inigo si queja gritos porque no toca espada, pero el page le recuerda que ayer fue su turno. Margarita está muy impresionada. Ustedes y yo sabemos que Rodrigo es alguien sumamente aplicado. Su enfoque es mil veces mejor que cuando empezaron. Rodrigo confiesa que estar con un equipo tan increíble lo motiva a darlo todo. Clavando la vista en el objetivo, suelta la flecha y de justo en el centro. Margarita queda mervelada mientras el chico que al suelo agitado. Ella le pide recordar esa sensación y termina el entrenamiento. En ese instante, Inigo se emociona. Desenvaina su acero y le ordena al protagonista levantarse para la práctica de esgrima. Pero antes de empezar, Rodrigo despierta con los gritos de su equipo. Hay que moverse. Marco anuncia que hoy mismo derrotarán a la bestia vinculada a la proficia. Mientras avanzan, se topan con una horda de monstruos, una bandada de aves azules gélidas. Los maestros dicen que será fácil, y confían en mí, este equipo es absolutamente imparable. Acompañadme, que hoy veremos como Hasta los más veteranos de la orden tiemblan. Parce que algo en esta pelea no termina de encajar. Tras un choque brutal, el escuadrón despeja el camino, eliminando a todos los monstruos. Rodrigo manda a Diego explorar. Diego informa don jefe, a 2,000 metros, que viene directo hacia ellos. Y añade lo peor de todo, llegará a su posición en tan solo 10 segundos. Una figura enorme surge de repente, es la diosa Eldara con una sonrisa de pura locura. Su presencia no tiene nada que ver con los monstruos que han combatido antes. Rodrigo ordena atacar y todo el escuadrón, se mueve con una coordinación perfecta. Diego la atrapa mientras Elena lanza tajos desde cada ángulo, pero nada funciona. Fijos bien en este momento, nada de lo que hacen serve de algo contra ella. Justo cuando ella va a responder, siente que algo que desde el cielo. Es Carlos, que desciende con un tajo pesado de su gran espada. Recordando la lección del Meister, Hernán saber como ejecutar el corte vertical perfecto. Suelta su golpe más fuerte. El joven ataca con su hoja imbuida en fuego, lanzando una llamarada brutal, pero para su sorpresa, la diosa nace inmuta. Eldera responde al instante y estampa Carlos contra el suelo con violencia. Al war el impacto, Diego team lo peor, pero en cristal de hilo salva Carlos de una muerte segura. En plena lucha, Elena comprende finalmente por qué esta diosa es la número uno. Mira a Rodrigo, todo depende de él mientras desenvaina su acero legendario. Al mismo tiempo, Diego saca Carlos de Alipera no estorbar el duelo de Rodrigo. Con los demás retornados, la diosa ataca al líder con toda su potencia. El impacto crea una onda de choque, brutal que hace temer por la vida de Rodrigo. De pronto, Rodrigo detiene la hoja justo antes de que llegue a tocarlo. Eldera insiste, pero Rodrigo vuelve a bloquear el golpe con una facilidad pasmosa. Prestad atención ahora, porque Rodrigo hace algo que nos va a dejar a todos boquiabiertos mientras el espíritu se queda con ganas de más. Carlos, muy angustiado, se niega en rotundo a que el espíritu posea su cuerpo. Ante la diosa herida, Rodrigo confiesa que solo quería que su equipo aprendiera de alguien fuerte. Pero ahora va a terminar con esto. Al warlo, el escuadrón levanta una barrera protectora. Rodrigo infunda el poder del dragón escarlata en su espada,
banyandola en lamas rugines. Desata un infierno carmesi, que calcina casi la mitad del cuerpo del dura, en un instante. Carlos está totalmente atanido. Rodrigo usó una técnica de fuego como la suya, pero infinitamente más poderosa. De no ser por la guerra, todos habrían muerto quemados allí mismo. El líder se disculpa con la diosa, proteger el mundo es su única misión. De repente, el ambiente se vuelve tenso. Carlos comprende que el estilo de Rodrigo no se parece al del Meister Hernán. Está en otro nivel. Maravillado, el joven desea empezar a aprender todo de su líder. Rodrigo lanza un último tajo, y divide la diosa en dos. Pero en destello letal cruza el campo de batalla de repente. En un abrir y cerrar de ojos, el brazo de Rodrigo ha desaparecido. Si gira horrorizado, y viene agujero atravesando el pecho de Diego. Mira a su alrededor en pánico mientras comprende la terrible verdad. Uno tras otro, sus compañeros son despedazados y con muertos ante sus ojos. Carlos cor hasha Diego, pero est USA sus últimas fuses para apartarlo del peligro. Quedaos conmigo, porque el destino de Carlos acaba de cambiar de la forma más cruel. Incluso al borde de la muerte, Diego se va de este mundo lleno de remordimientos. Preparaos, porque vamos a ver como un solo error les arrebata todo en un segundo. Mientras que, se disculpa con Makoto y golpea el suelo, rezando para que alguien haya visto de donde vino el disparo. Casi logra sobrevivir, pero varios de sus compañeros acaban atravesados por ese mismo rayo de luz. Sujetando su brazo amputado, Makoto grita a todos que busquen cobertura entre las ruinas del terreno. Es un acto de habilidad, nadie duda, todos corren por sus vidas. Durante la retirada, casi urge a un compañero quedó a moverse, pero est duda al ver el estado de Makoto. El ataque que le arrancó el brazo, a Makoto es imposible de bloquear. Ni siquiera las barras sirven, porque ese poder desintegra cualquier cosa que toca. Otro rayo vuela hacia Makoto, pero consigue esquivarlo por los pelos con un salto desesperado. Casi observa aterrorizado, como el jefe sigue atacando mientras su cuerpo herido se regenera por completo. Atentos aquí, porque saben que necesitan un solo golpe definitivo para sobrevivir a esto. Ella mira a Kanagi y lo encuentra de rodillas, paralizado, observando los cuerpos sin vida de sus aliados. El protagonista le pregunta a Valentine si puede resucitarlos, pero ella baja la cabeza llena de vergüenza. No puede revivir a los muertos. Kanagi guarda silencio, respira hondo y convoca el poder de los fundadores. Admite que quería resolver esto solo, pero ahora entiende que necesita su legendaria ayuda una vez más. Sin dudar, Hanoki da un paso, al frente y toma el control de su cuerpo. Mientras tanto, Makoto analiza el ataque y comprende como burlo el radar de detección de Jakaru. Como ese radar solo cubre 3 kilómetros, el disparo tenía que venir desde una distancia mucho mayor. Ese único impacto mató a Jakaru en el acto y mutiló el brazo de Makoto. Eso significa que el atacante oculto es tan poderoso como el propio capitán. Negándose a desperdiciar el sacrificio de su equipo, Makoto rompe sus límites y libera un poder todavía mayor. Usando todo lo que le queda, logra sentir un punto a 3 kilómetros sortiendo todos los obstáculos. Agarrando su espada, piensa en los caídos y USA ese dolor como combustible para su furia. Makoto carga su joya con las carmesí, y desata una ola de fuego masiva que arrasa con todo a su paso. Al fin, el ataque expone al enemigo oculto, aquel joven solitario que se cruza en hace poco tiempo. Se lo que pensáis, como puede ese crío ser tan fuerte como para resistir este ataque. Pero Makoto queda en shock al ver como su técnica es devorada por completo. El chico dice que si Makoto tuviera su brazo izquierdo, ese tajo podría haberlo matado allí mismo.
Entonces USA un hechizo de oscuridad para crear orbs negros, que flotan a su alrededor. Mientras camina Hashimacode. Dispara uno de esos orbs, con la intención de acabar con él. Makoto respond con un tajo que levanta un muro de hilo, salido entre ambos. Luego desaparece en un parpadeo y surge tras el chico, lanzando un golpe directo hacia su culo. Antes de que Makoto reaccione, ese rayo vuelve a dispararse, y la vuela una parte del torso. El joven permanece intacto, y dice con calma que ya había previsto el movimiento de Makoto. Luego añade que Makoto está a las puertas de la muerte, lo que lo hace estallar de rabia. Con la poca fuerza que le queda, se lanza al ataque con un último balanceo de su arma. Pero el chico lo esquiva fácilmente y le asesta una patada brutal en la herida, justo como Makoto planeó. Aprovechando la apertura, golpea al chico con el reverso de su espada y lo manda contra el suelo. Mientras observa, Makoto se pregunta por qué el chico dejó de usar ese rayo tras solo unos disparos. Es increíblemente poderoso, pero quizás no es capaz de lanzarlo de manera constante y eterna. Entonces Makoto lo entiende. Ese hechizo no puede disparar sin descanso, ni pausas. En cuanto a resistencia física, puede que ahora estén en igualdad de conditions. El chico aterriza de pie tras el choque y confirma su sospecha, pero le recuerda sus graves heridas. Makoto perdió un brazo y la mitad de su cuerpo está completamente destrozado. Y así terminamos hoy, con un hero que se niega a que a pesar de estar herido. Entonces, porque Mateo recuerda las tres reglas de su guardia para sacar fuerzas. La determinación lo lina mientras se prepara para luchar hasta su último aliento. Se envuelve en fuego eléctrico, cela sus heridas y grita la tercera regla de su escuadrón. Supera tu debilidad. Luego, libera su potente lamarada escarlata. El chico entrecierra los ojos y nota que Mateo consume su vida para fortalecerse. Así que hace lo mismo, alimentando su hechizo de sombras con su propia fuerza vital. Mateo invoca a los espíritus de sus compañeros caídos y advierte que no deshonar a su escuadrón. Con Rodrigo, al invocar a los fundadores, su pilo incanes y Hernan toma el control. Los supervivientes intentan huir, pero la jefa los detiene mientras regenera sus brazos. Catalina comprende que no puede manger esto sola. Por eso, llama Rodrigo en la retaguardia. Para ella, su espíritu se rompió tras ver morir a todos, algo lógico para el recién legado. Pero nuestro protagonista se levanta. Murid esto, carga rápido y pide a la jefa mandándola a volar. En otro lado, Mateo y el joven intercambian golpes, luchando con solo media espada. Lanza su les escarlata, y el oponente apenas logra esquivarla por poco. Incluso habiéndola esquivado, empieza a preocuparse. La oscuridad debería borrar las llamas de Mateo, pero estas siguen golpeándolo sin cesar. Además, hay un límite para la oscuridad que puede manger y está cerca de alcanzarlo. Así que lanza una ráfaga de orbs oscuros hacia Mateo. Mateo los esquiva rápido, encuentra un hueco y le corta el brazo. La suerte cambia, pero en manco, el chico salta y clava su rodilla en su herida abierta. Mateo que herido mientras, el chico dice que perder un brazo no es nada. Menos cuando Mateo tiene un agujero en el estómago. Luego, revela algo peor. Confiesa que lo esperaba todo. Desde el inicio sabía que Mateo intentaría acordar la distancia pronto. Incluso elogia a Mateo por elegir siempre el mejor movimiento sin dudar. Pero eso, dice, es también la debilidad de Mateo. Es demasiado fácil de leer, por eso hoy perderá. Saca un libro de su bolsa afirmando que su derrota ya estaba escrita en él desde siempre. Mateo abre los ojos al reconocer el temido libro del destino. El chico lo abre y nos revela la cruda verdad. Si existen grupos para detener profecias, también los hay para hacer que se cumplan.
Mateo está atanido. No los conoce. Entonces el joven nos revela quién es. Uno de los dos apóstoles del juicio, el duodécimo de la oscuridad, elegido para cumplir la profecía. Mateo, en shock, pregunta por qué desea traer la ruina al mundo. El chico joya el libro y pregunta si confesarlo, le daría el perdón. Esa burla enfurece a Mateo, que ataca con toda la fuerza que tiene. El golpe casi le parte el hombro, Mateo cree que ganará. El chico pers, sin Manhwa su cuerpo está al límite. Mateo invoca al dragón escarlata, seguro que esto acaba la pelea. Pero el tipo, con el hombro casi arrancado, siguen pi y dice que Mateo es el acabado. Bebe una poción y un destello brillante estela, cegando a Mateo por completo. De repente, un golpe brutal atraviesa la resvalando hacia él. Mateo es estampado contra el suelo. Al despejarse el polvo, no puede dar crédito. Sus heridas han sanado. Ve locura de final nos espera hoy, verdad. Amigos, esta reliquia en forma de poción restauró por completo al guerrero, incluso habiendo perdido un brazo. Marcos lanza de nuevo, su les escarlata enviando una onda cortante hacia él. El sujeto la destruye con orbs de oscuridad y contraataca rápido, dejando a Marcos aturdido. Esa reliquia es tan poderosa que normalmente el reino la mansión bajo leve. Ningún grupo de caballeros ordinarios debería poseer algo así. Entonces el hombre pedía la herida de Marcos, y lo deja tirado, esperando su muerte. Al ver a Marcos derrotado, el villano finalmente suelta un gran suspiro de alivio. En ese instante, Marcos recuerda su infancia y los valientes que lucharon con él. Aun así, intenta alcanzar su espada una vez más. Recuerda a Conrado, bromando sobre su hermano, y una sonrisa aparece en su rostro lleno de sangre. Sujeta al acero confusa. Pero al intentar atacar, un rayo oscuro le corta la mano. Persque tu ha terminado para él. Ahora preparat, porque justo antes del golpe final, alguien destroza el cristal que tenían detrás. Es Rodrigo junto a los fundadores dandel, to su apoyo. Listos para castigar al hombre que hizo sufrir a su joven discípulo. Marcos ve al protagonista y se preocupa, pero siente un poder extraño en él. El enemigo también lo nota, y no siente que sea una presa fácil. Se siente amenazado, y advierte que no se moverá al pobre Marcos. Antes de que pueda reaccionar, le cortan el brazo en un parpadeo. Está en shock, y ni siquiera entiende que acaba de ocurrir. Rodrigo movió su espada desde lejos, y la fuerza fue tal que meló el filo. Los fundadores se sorprenden de que solo tajo disgustara tanto el arma. Entonces el alquimista interviene y forja varias armas nuevas para nuestro protagonista. Con sed de venganza en sus ojos, Rodrigo ordena a los ancestros atacar con todo. Mientras tanto, el sujeto regenera su brazo por completo, dejando a Lina asombrada. La maga dice que es magia de reversión, una habilidad legendaria para un guerrero actual. Sospecha que la reliquia lo curará sin perder Hasta, que su energía se agota totalmente. Mientras ella explica, el protagonista dispara una flecha directo a su cabeza. No pudo esquivarla, pero la herida se cierra en un abrir y cerrar de ojos. Un ancestro pregunta como si sepan que van a matarlo así. Prestan atención aquí, porque tendrán que matarlo 1000 veces hasta que deje de levantarse. El hombre lanza su hechizo, oscuro mientras Rodrigo prepara otra flecha. Al soltarla, la oscuridad intenta frenarla, pero la flecha atraviesa confusa tanto su pecho como su cabeza. El arquero fundador se burla preguntando si de verdad crea que podía detenerlo. El villano se cura otra vez y lanza una lluvia de esferas tenebrosas. Usando técnicas de evasión, Rodrigo las esquiva todas y se lanza al ataque. Le da una patada en la cara, lo sujeta y le conecta un golpe seco. Un ancestro nota que el tipo no puede disparar si sus propios orbs lo siguen.
Eso facilita las cosas, y quesas adex, ahora son mucho más predecibles. Rodrigo le asista un golpe, demoldor en el estómago, que lo manda al suelo. Los fundadores se preguntan cuántas veces más tendrán que ver morir y revivir al enemigo. Luego, el protagonista se acerca a Marcos, quien apenas sigue con vida. Marcos le pregunta si de verdad es él, Rodrigo niega. Los ancestros están usando su cuerpo como si fueran espíritus heroicos. Usando el poder de Valentina, Rodrigo restaura a su amigo. Cree en mí, esto se pondrá a pico. Atentos porque mientras lo sana, le advierte que el tiempo vuela, y deben actuar de inmediato. Al marcharse, Diego se da cuenta de que los primarcas lo están controlando por completo. Cerca de Ali, Alistair se levanta impactado al ver que esquivan sus hechizos con muchísima facilidad. El joven no le tregua y lo atraviesa, con su lanza directamente en el corazón. El noble que una y otra vez bajo los golpes, sin un segundo para poder respirar. Un primarca pregunta, al mago si dejar el arma, clavada detendrá su curación mágica. No serve de nada. La lanza respala y Alistair comienza a regenerar su cuerpo nuevamente. Justo cuando regresa herido. Rodrigo que desde el cielo con una patada brutal, que lo estampa contra el duro suelo. El protagonista se pregunta que part, crecería primero si pulverizaran su cuerpo entero ahora mismo. Esta vez, el villano empieza a reconstruirse empezando únicamente por su mano. Para cuando recupera su forma, jadi agotado y su energía está bajo mínimos. Mayorad esto. Lo destrozan mil veces, pero se niega carante un niño y decide que matará a Diego antes de huir. Pero al balanzarse, Rodrigo ya está sentado junto a Diego protegiéndolo como si fuera un miembro. Con una sonrisa de loco, le dice que ha llegado demasiado tarde para ganar. Entonces, Sir Julián toma el control y con su técnica de espada corta, al tipo en mil pedazos. Incluso después de ser reducido a nada de esa forma. El mago no teme a la muerte por crecimiento que cumple una profecía sagrada. Pero enfrentarse a la presencia adoradora de Rodrigo, empieza a quebrar su voluntad. Mientras se sana de nuevo, intenta calmarse recordando su misión sagrada y busca desesperadamente otro artefacto en su bolsa antes de que el pánico lo domine. El joven le corta el brazo antes de que pueda activarlo. El objeto que crea la presión de ámbar eterno, una jola dorada que atrapa a Rodrigo. En ese instante, su magia sanadora se agota y su brazo deja de crecer por fin. Aliviado, el villano piensa que ha logrado sobrevivir. Los primarcas se preocupan al ver la jola, justo cuando Alistair casi termina de sanar. Desde fuera de la presión, el mago presume que ni las sombras pueden romperla. Así que Diego no tiene ninguna forma de matarlo desde el interior. Sé lo que pensáis, pero antes de que huya, Julián le grita que Mayer con mucha atención. De pronto, sin una presencia inmensa y via Diego en pie, sanando sus heridas mientras se levanta. Pero, como es que Diego se ha vuelto tan fuerte. Todo se remonta a su infancia, cuando entrino bajo el mando del gran maestro Bernardo. Diego incluso llegó a superar a Bernardo en un duelo de esgrima. Por eso, Bernardo le consiguió que buscara un instructor mucho más capaz. Guiado por el gran elegido, Diego buscó a los mejores maestros, pero siempre superba todos. Daba igual si era esgrima, magia o velocidad pura. Ninguno de ellos podía seguir el ritmo, ni siquiera durante un mes. Un tutor lo envió finalmente ante la mejor espadachina, Lady Isabella, hermana menor de Julián. Isabella fue su última maestra y entrenó con ella durante 3 largos años. En una lección, Diego preguntó por una técnica del libro llamado El corazón de acero. Ni siquiera ella supo explicarla, pues solo el primarca fundador podía realizarla con éxito. Aquello solo aumentó la curiosidad de Diego,
quia lo habialedo to do. Poco después, Isabella comprendió quia no le quedaba nada por enseñar. El chico ya dominaba el estilo de una mano de Julián. Diego quería más poder, pero su maestra no sabía cómo hacerlo avanzar más. Y así es como nos quedamos, viendo a un guerrero que no ha florecido. Y a pesar de todo su entrenamiento, florecer en esta vida sería casi imposible. Aun así, él esperaba que algún día un caballero superior apareciera ante él. Mirad esto, Mateo sabe que su momento de gloria ha llegado al fin. Está viendo a Rodrigo usar movimientos de espada, que ni siquiera sabía que existen. Isabella dijo una vez que tal oportunidad solo lega, una vez y no puede dejar que se escape ahora. Agradeciendo a Isabella en su alma, Mateo junta sus brazos y mutilados. Todos los fundadores lo observan, confundidos sobre lo que está intentando hacer ahora. Rodrigo también teme por su capitán porque fuera de la jala, Mateo desprende una hora de giro. Lejos de Ali, en el campo de entrenamiento, Mendoza está practicando con Sancho. Al sentir una hora abrumadora, una explosión sacude de repente todo el lugar. Cuando el humo se disipa, hay un enorme agujero y Mendoza ha desaparecido. De vuelta al combate. El enemigo no comprende cómo Mateo sigue siendo capaz de luchar en ese estado. Sabe que va a morir. Al verlo, Don Alvaro explica que los hombres son flores. Florecen cuando alcanzan su zenit, a través del espíritu, o de una técnica perfecta. Para Mateo, ese momento es ahora. Tras él, Don Alvaro lo ordena que grabe este instante en su memoria. Él lo comprende. Como en capullo abriendos, Mateo alza sus brazos y ejecuta el movimiento perdido del estilo manco. Atentos aquí, la técnica prohibida llamada inquebrantable. Aunque la defensa oscura se activa, Mateo part al enemigo por la mitad sin espada. Mientras su cuerpo se desgarra, el villano se pregunta si aquí termina su viaje. Don Alvaro elogia a Mateo por creer una joya desde el pensamiento. Mateo está ardido, pero siente que al fin es el caballero que siempre quiso ser. Se siente bendecido por el tiempo que pasó con su familia. Sus amigos, sus camaradas y aquellos bajo su mando. Todo lo vivido la ha hecho fuerte. Si este es el final, piensa en su hermano pequeño y se disculpa en silencio. Su visión se nubla, pero via Rodrigo acercarse con una mano y una sonrisa. Verdad que es increíble, Mateo comprende que morir no es el fin. A través de Rodrigo, su voluntad alcanzará a la próxima generación de caballeros. Toma la mano del joven, le da las gracias y se desploma. La jala se desvance, tras la derrota y Rodrigo cor hasha su capitán. Sint ese vinculo, profundo por el blasón del vacío, mientras los demás yacen muertos alrededor. Justo cuando Mateo va a expirar, Mendoza lega volando al campo de batalla. Atrapa a Mateo antes de caer. Mateo mira en brazos de Mendoza a los 22 años. Tras acabar con la oscuridad, Mendoza sostiene el cuerpo inerte de Mateo. No puede aceptar lo que acaba de suceder. Recuerda entonces cuando, entrenaban y le preguntó por qué quiso ser capitán de escuadra. Mendoza le dijo que en la orden, Mateo era el segundo más fuerte. Si Mateo luchara en serio, nadie podría jamás detenerlo. Mendoza le preguntó por qué alguien tan poderoso no combate en solitario. Mateo se sorprendió y preguntó si Mendoza creía que no sabía trabajar en equipo. Pero para Mateo, sus hombres lo harán todo. Simplemente no sabía cómo explicarlo con palabras. Y creedme, sus compañeros laman justo ahora por la cámara. Jero estaba eufórico por Cairo, acababa de superar su examen de segundo rango. Cairo también estaba radiant y dijo que quería contárselo al capitán de inmediato. Creedme, ver a estos caballeros celebrando juntos, dijo a Madori completamente sin palabras hoy. Mateo confesó que su escuadrón le importaba más que su propia vida en el campo de batalla. Sería feliz siempre
que sus camaradas estuvieran a su lado. Hoy madurización el cuerpo de Mateo, diciendo que su deseo se cumplió. Aunque casi todo el grupo ha quedado, dos de ellos siguen con vida todavía. Con lágrimas, Maduri le cierra los ojos a Mateo, cumplió con su deber de líder. Maduri sabe que no habría sido capaz, pero Mateo lo hizo con todo el honor. Ahora fijos bien, porque la oscuridad está a punto de devorar la mente de Kale. El mago dice que el joven se siente culpable. Por la caída del puesto, y por no haber sido lo bastante fuerte. Los fundadores también conocen ese dolor. Todos perdieron amigos y familia en la guerra, y muchos, como Hani, jamás lograron recuperarse quello. Hani se acerca a Kale, que está hundido en la desesperación para intentar ayudarlo. Pero él no quiere luchar más, sin su corazón roto en mil pedazos. Cree que si los fundadores hubieran intervenido antes, nadie habría tenido que morir hoy. Ser más fuerte para, proteger a otros solo lo convirtió en una vasija vasha. Hani intenta responder, pero nuestro protagonista está demasiado hundido en sus propios pensamientos. En su mente, siente el último apretón de manos con Mateo ardiendo como fuego vivo. Comprende que Mateo confío en él para continuar con el legado que dejaba. Sé lo que estáis pensando, pero lo que él dirá ahora os dejará helados. Y no solo quiere superar a los antiguos fundadores, quiere más allá de ellos cada segundo. Entonces, un rayo de luz por a golpe a Kale, declara su firme resolución. De ahora en adelante, no dejará que nadie más mura. En mis después, en las tierras del norte, en el monte Ilérico, solo entrena mientras lanza golpes que Kale esquiva. El protagonista contraataca con un golpe penetrante. Aunque solo bloquea, el impacto genera una onda de choque tras de él. Kale se sorprende como Sol desvía la fuerza. Antes de reaccionar, Sol ataca otra vez. Esta vez está listo, y usa técnicas de combate para proyectar a Sol. Sol lanza una patada aérea, pero Kale la bloquea y responde con otra demoldura. Justo antes del impacto, un grito potente los detiene. Izika, pero, como han legado hasta es punto. La caída del escuadrón de Mateo dejó una herida profunda en la orden de providencia. En el funeral todos lo reben, pero Sol se quedó frente al retrato de su hermano sin moverse. Más tarde, que lo vaya salir de la habitación de Mateo, con unos libros y un gato. El protagonista reconoció al gato como Oreb, del que Mateo siempre hablaba con cariño. Sol se sorprendió de que Kale supiera del gato, cuando ni él mismo lo conocía. Antes de entrar en aquel cuarto, Sol no sabía nada del gato, los libros, la ropa o los pensamientos de su hermano. Solo descubrió todo eso al revisar las pertenencias de Mateo. Kale notó entonces que Sol llevaba una pila de diarios. Mateo los dejó para su hermano por si acaso perdía la vida. Registraban sus misiones y entrenamientos, pero Sol encontró algo mucho más profundo oculto en aquellas páginas. Casi cada entrada terminaba con Mateo preocupado por el bienestar de Sol. Y si terminamos vosotros y yo, viendo que el amor de un hermano jamás tiene límites. Preparense, porque ustedes y yo vamos a presenciar como el dolor de una carta forja un guerrero. Mateo le contaba todo esto a Rodrigo con tristeza. Confieso que en sus diarios, Marcos siempre mencionaba a Mateo y al joven Aurelio. Eso hizo que Mateo lo rara. Dice que quiere hacerse fuerte para que su hermano no se preocupe por él desde el cielo. Después de eso, los dos fueron con la maestra Isabel a entrenar. Ella desconfiaba de ellos Hasta, que supo que Mateo era el hermano de Marcos, quien murió luchando. La noticia sacudió a Isabel, pero se mantuvo firme cuando los dos le imploraron que los entrenara. De vuelta al presente, Isabel se asombra por lo mucho que han crecido, especialmente el joven Mateo. Rodrigo pregunta por su propio progreso, y la maestra Isabel suelta
un suspiro de mucha molestia. Dice que no tiene nada, que enseñar porque él ya sabe demasiado. Bromi adiciendo que ahora debería ser eloquent, le pidiera lecciones a él. Ahora miren esto con atención, porque Isabel se prepara para luchar contra los dos con una sonrisa. Ambos atacan a la vez, con Mateo cargando de frente y Rodrigo golpeando desde arriba. Mientras pelean, Rodrigo jura que seguirá sabiendo de nivel sin detenerse jamás. Se convertirá en el despertado más poderoso que el mundo haya visto nunca. Mientras tanto, en Londinium, un hombre con capa camina solo bajo la oscuridad. En un callejón lo interceptan, es el cuarto, un apóstol del destino final. El villano reconoce a Quintine en frente inmediato, se trata de Valerio. Valerio exige saber don se ocultan los demás, o lo matará ali mismo. El cuarto desenfunda, su lanza con forma de corazón, y reta Valerio aquello intent. De pronto la sangre salpica, el muro, y Valerio sale del callejón impeccable. Afuera lo esperan, los otros miembros de la unidad del contra destino expectants. Valerio les entrega el tomo, y murmura con frialdad que faltan siete más. Ustedes y yo sabemos lo que esto significa, ya han quedado 5 apóstoles del destino final. Sin perder tiempo, el implacable Valerio ya se dirige hacia su siguiente objetivo. En el centro secreto de la unidad, el pabellón de los secretos eternos. Un oficial le presenta el libro, recuperado por Valerio a una mujer anciana. Se trata de Leonor, la gran maestra de la unidad del contradestino. El hombre explica que estos son los oscuros tomos arrebatados a los apóstoles. Los libros de la profecía, robados a los 2 apóstoles del destino final. El asistente Diego y la joven Blanca observan la escena con mucha atención. Blanca sugiere que estos libros podrían ser fragmentos de una obra mucho mayor. Leonor abre el tomo y advierte que matar apóstoles no es el problema. Lo preocupante es que Valerio actúa solo, persque la muerte de Marcos lo ha dejado marcado. Al war eso, Blanca pregunta preocupada que es lo que deberían hacer ahora. Con una sonrisa, Leonor dice que ella misma se encargará de comer a Valerio al regresar. Diego y Blanca sugieren que, con el escuadrón de Marcos fuera de combate. Están dispuestos a formar un nuevo grupo bajo sus órdenes para seguir luchando. Leonor guarda silencio, un momento y reflexiona profundamente sobre esa importante propuesta. Mientras tanto, cerca de Toltem, surge una profecía de rango dos la mata rebelión. El líder de esta amenaza no es otro que el dios del acaso. Los soldados luchan desesperados, pero apenas pueden contener a las tropas enemigas invasoras. En pleno caos, todos gritan pidiendo la ayuda de su capitana, la valiente Gimna. Y así nos despedimos, viendo a una capitana que no conoce el miedo, hasta pronto. Mayra a Lucia, que entrena con su escuadrón de caballeros, y le pregunta si puede con el rito. Mayra en esto, Lucia activa su alquimia real creyendo una masa gigante de mercurio. Ordena a todos retroceder mientras extiende el metal líquido por el suelo hacia las tropas enemigas. En cuanto les cubrir los pies, Lucia transmuta el mercurio líquido en un gas letal. Los soldados tosen y se asfixian. Entonces, vuelve a convertir el gas en mercurio líquido, pero esta vez dentro de sus cupos. Luego usa calor carmesí para hervirlo hasta que solidifica, matándolos con espinas internas en un segundo. El escuadrón entero queda mudo, Lucia ha aniquilado a todo el ejército enemigo en un parpadeo. Chasque los dedos, se gira hacia el grupo y simplemente dice que ha terminado su labor. La capitana Elena se acerca planeando. Fíjense bien, ha combinado los 3 estados químicos en un solo golpe magistral. Alzando el mentón de Lucia, Elena comenta que es una pena que solo se un refuso temporal. Acto seguido, la invita a unirse oficialmente a su prestigioso escuadrón.
Al terminar la práctica, Lucia respond con entusiasmo que considerará seriamente la oferta. Los demás caballeros están asombrados, preguntando si alguien tan joven y poderosa se quedará con ellos. Aunque en realidad, Elena solo la quiere porque sus habilidades harían las batallas mucho más sencillas. Nada más retirarse Lucia del lugar. Llama a Don Diego para informarle que dominó la séptima lección sobre estados alquímicos y pide la siguiente. Él, ocupado protegiendo su comodidad en gato traviso, acepta enviársela. El gran maestro alquimista está atonido ante su progreso. Como habrán notado, Diego le pide preparar 3 lecciones más para ella. El sabio acepta encantado. Diego le informa a Lucia y ella se lo agrades. Menciona que el caballero Mateo lleva por la octava lección. En la ciudad de León, surge una bestia del caos de rango 2 lidrada por una quimera. Mateo se lanza contra el jefe, y lo fulmina con una patada de rayo devastadora. Superando así su octava prueba. El líder del escuadrón de Hierro elogia Mateo y le suplica unias a sus filas. Como hizo Lucia, Mateo pide tiempo para decidir y le pregunta a ella que opina al respecto. Lucia sonríe, diciendo que no importa que bando elija, ella acabará derrotándolo de todas formas. Don Diego sigue escuchando la conversación por el cristal. Se alegra de que ambos mejoran y decide que él también debe entrenar con más dureza. Su se queja amargamente de que el gato, siempre, prefiere a Diego y trata de apartar al felino de su lado. Entonces, Lucia menciona el rumor de un nuevo escuadrón real que Diego no conoce. Dice que servirá para reemplazar al grupo del Duque Rodrigo. El nuevo capitán será elegido entre aquellos guerreros que demuestran los mejores resultados. A nuestro protagonista no le importa mucho, pero Lucia no se fija en la elección del líder. Quiere saber si Don Diego planea fundar su propia orden de caballeros. Al principio, él se lo toma como una simple broma. Luego se detiene al notar la seriedad del asunto y pregunta por qué menciona tal idea. Lucia revela que handició tras el conclave. Buscan una fusa capas de aniquilar cualquier augurio, algo que ella también angela con todo su corazón. Afirma que todos buscan un líder poderoso, y que Diego tiene madera de sobra para ser un gran capitán. Justo entonces, su capitana la llama al deber. Así que Lucia se despide rápidamente y corta la comunicación mágica. Tras eso, él no para de pensar en convertirse en capitán. En otro lugar, Ica pregunta por Diego y se entera de los rumors sobre su posible ascenso. Diego podría lograrlo. Créanme, ustedes y yo veremos nacer a un gran líder. Acompañadme, porque nuestro joven caballero busca respuestas en los antiguos fundadores, pero ni ellos saben qué decirle. Si dan cuenta de que pasaron su vida sirviendo a un señor, así que ignoran cómo tomar este tipo de decisiones. Alarico el mago. Adrián les llama inútiles con amargura porque no pueden guiarle ahora mismo. Adrián pregunta al gran estratega Gonzalo su opinión, pero él se niega a intervenir diciendo que no es el momento. Añade que ya hay alguien más capacitado para guiar al joven guerrero. Antes de que pueda procesarlo, una lanza de madera se clava en el suelo justo a su lado. Mira arriba y ve a Isabella acercándose, ordenando que deje de pensar tanto y siga entrenando. Con una sonrisa salvaje, le desafía a usar el paso fugaz contra ella. Adrián acepta, salta desde la roca y activa su técnica de paso fugaz. La combina con el paso ondulante para aterrizar de forma milagro. Fijaos bien, Isabella queda atonida y empieza a preguntarse quién es él realmente. Para ella, ningún caballero normal alcanzaría este nivel en solo 6 meses. Él recordando como el antiguo maestro le forzó a entrenar duro y cuanto fallo. Pero el recuerdo se corta al sentir una energía brutal lanzándose hacia él.
Isabella carga, con su vara de madera potenciata, y él escapa por un pilo. Su golpe part la roca enduz. Sancho se queda totalmente sin palabras. Isabella le grita, que no le importa su distracción. La obligará a concentrarse. La tensión sub. El protagonista se estabiliza y se concentra al máximo. En su interior, Gonzalo comprende que Isabella era la guía elegida. Alarico también nota que ella es increíblemente fuerte para ser una caballero moderna. Tal como esperarías del linaje de Gonzalo. Él niega tener descendencia y sugiere que desciende de su hermano, pero admite su fuerza. Después de todo, entreno a Marcos. Eso significa que podría ser una sucesora real. Pero el maestro nota que usa la queda celestial, un movimiento desconocido para él. Lanza una descarga eléctrica hash Adrián, quien logra esquivarla por un pilo. Con ese ataque, él comprende que Isabella está luchando totalmente en serio. Carga de nuevo con su técnica de espada del purgatorio, lanzando un golpe demoledor. El maestro observa emocionado. Sé lo que estáis pensando. Ella ha creado algo nuevo puliendo el legado familiar. Adrián esquiva de nuevo y Isabella se impresiona. Jamás vaya esa técnica y salió ilso. Elogia su estilo de espada y una mano, percido al de los fundadores. Hizo deja un shock al protagonista, y antes de que pueda responder. Isabella dice que quizá la preocupa no ser nunca tan fuerte como Marcos. Adrián se congela. Eso es exactamente lo que la ha estado adormentando. Sancho está atonido al verlo. El joven aprieta su espada confusa. Recuerda el inmenso poder de Marcos, y lo increíble que era como capitán. Por eso sigue preguntándose si algún día podrá alcanzar ese nivel legendario. Entonces, para su sorpresa, Isabella le dice que no necesita ser como Marcos. Le grita que se center, libera su energía y desata la danza del vendaval. Explica que esa técnica la crearon maestros posteriores que mejoraron el estilo antiguo. Pude que nunca, igualen al fundador porque la brecha es demasiado grande. Pero siguen persiguiendo, esa cima y se acercan poco a poco a ella. Adrián al fin comprende sus palabras. Al final, vosotros y yo sabemos que Marcos fue un líder increíble, pero Adrián encontrará su camino. Prestad atención porque Hilaria le asegura que Rodrigo no será como el legendario Don Fernando al principio, pero si entrena duro, lo superará. Blandiendo su vara de madera, le advierte que debe intentar imitar cada movimiento del antiguo hero Fernando. En su lugar, debe recorrer el camino propio que el destino le ha otorgado. Esas palabras hacen que Rodrigo recuerde cuando Fernando le estrechó la mano aquel día. Al recordar aquel gran momento, comprende que debe mirar al frente en vez de compararse constantemente con las hazañas de otros caballeros. Hilaria sonríe y promete que, para ese futuro, ella misma se encargará de su duro entrenamiento. Tras eso, ambos se lanzan a un entrenamiento brutal durante 2 semanas seguidas. En la sede de la orden, los comandantes revisan la lista de candidatos para liderar los escuadrones. Las recomendaciones llegaron directamente del mismísimo Gran Maester. Rodrigo y Hilaria figuran en ella, algo que a muchos nobles les parece una elección sospechosa. Vigilad esto, una figura sombría conspira frente a la fortaleza real. Dice que ya se han infiltrado, y que el examen de capitanes comenzará en solo 3 días. Sujetando el códice de la perdición, jura que se convertirá en la próxima líder de la orden. Esa persona es Isabel, una de los 2 heraldos que sirven al abismo. Isabel posee la habilidad demonio celestial, permitiendo suplantar la identidad de cualquiera a quien logre asesinar. Su plan es liderar el nuevo escuadrón para destruir a la orden del destino, desde sus cimientos. Mientras, Arturo el justiciero sigue cazando heraldos y ya ha eliminado a más de la mitad. Saben bien que no pueden vencerlo en un enfrentamiento directo.
Por is, eligen sabotar a la orden desde dentro. Dispuestos a todo por cumplir su oscura proficia. Tres días después, el examen. Comienza la selección, en el gran campo de la orden y, todos, los aspirantes se reúnen. El instructor anuncia solemnemente que deberán superar cuatro pruebas mortales. Solo cuatro llegarán a la ronda final, y cada prueba otorgará puntos, según el desempeño. El primero recibe tres, el segundo dos y el tercero solo uno. Quien sume la mayor puntuación final se convertirá en el capitán del nuevo escuadrón real. El gran maester observa en silencio mientras el instructor les ordena dar lo mejor de sí. Todos responden con un fuerte grito de sí. Rodrigo sent todas las miradas sobre él. Hay exactamente 8 candidatos presentes. Se presentan Carlos de la Casa Yagurama, Adriana de Orozuya, Sancho de Yashima y Hugo de Cacab. También Sebastián de la Casa Serzaki, Silvio de la Santillana y Jorge de la Casa Alba. Lo habéis adivinado, el gran problema es que Isabel es uno de ellos. Un heraldo oculto que se hace pasar por un esperante. Y luego está Rodrigo, con su recomendación especial. A diferencia del resto, está solo porque Hilera se ha cuidado dormida una vez más. Aun así, ella le envía un mensaje advirtiendo que, si pierde, lo pagará muy caro. Sin querer ser eliminado antes de que llegue Hilera, el protagonista se prepara para el examen. Al mismo tiempo, Hilera cabalga hacia el campo sobre su corcel sombra, gritando que corre más. Sabe perfectamente que podrían perderse la parte más emocionante si no se dan mucha prisa. Como está segura de que Rodrigo ganará, se niega rotundamente a perdérselo. En el campo, arranca la primera prueba, medir la esencia mágica. Para sorpresa de todos, libera tanta energía que rompe el medidor, logrando el primer puesto fácilmente. Adriana de la Casa Orozuya, que ha cuidado en quinto lugar. Se queda atónita, al ver el abrumador poder que emana del protagonista. Sebastián queda tercero y Hugo segundo. Está a otro nivel y lo hemos visto juntos. Salazar dice que casos, y si solo ocurren cuando aparece un genio, y si en fusa omena. Y hace seguro, que Rodrigo es un auténtico monstruo del mena. Lo compara con otro tipo raro del examen, Sancho, que quedó en séptimo lugar. Hizo lo coloca en el primer puesto de la tabla con 3 puntos. Entonces el maestro anuncia la segunda prueba de combate. Empieza la verdadera lucha. Cada aspirante se enfrentará a un rival y ganar valdrá 2 puntos adicionales. Al sonar el primer duelo, Sancho levanta la mano y exige pelear contra Rodrigo. Es el guerrero común más fuerte en combate físico, y lo consideran alguien excepcional. Con solo 2 años, unas bestias del abismo aparecerán de repente a su alrededor. Siendo un bebé en su cuna, las aniquiló a todas solo, dejando a todos impactados. La propio y así nació su gran leyenda. Desde la grada, Isabella acusa a Torquemada de hacer trampas al incluir a Sancho. Pero atención aquí, Torquemada dice que usar a su mejor luchador es totalmente justo. Señala que Sancho posee un talento mágico inmenso, y una fuerza física absurda. Torquemada presume haber entrenado a Sancho desde el día que se unió. Y absolutamente nadie ha logrado derrotarlo nunca en una pelea cuerpo a cuerpo. Isabella teme que el duelo acabe rápido siendo Sancho casi invencible de cerca. Empieza la lucha y Sancho se acerca a Rodrigo, preguntando si entrena a Hugo. Recordando a los fundadores, Rodrigo responde que él solo es un simple mensajero. Sancho no lo entiende, pero sabe que alguien guía a Hugo desde las sombras. Y está claro que ese joven ya es un genio absoluto. Sancho afirma que Hugo habría llegado a ese nivel incluso, sin su ayuda. Él solo asiente, y esa respuesta indiferente hace que Sancho se enfurezca más. Furioso, Sancho activa su mordida violenta transformándose, y atacando a una velocidad de locura.
Rodrigo esquivapor poco. Habis visto esse garazo, Sancho nova con chiquitas. A torquemada entusiasma, ver su guerrero luchando con todo su potencial. Sancho loaded to do en el golpe, pero Rodrigo se aparta y aprofchel huco. Adaptando la postura de kudu, atrapa la muñeca de Sancho, y lo estampa contra el suelo. El impacto genera, una onda de choque, masiva que lanza escombros por doquier. Cuando el polvo se cama, vimos que ambos luchadores están suspendidos en el aire. Los presents apenas puden creerlo. Rodrigo solo ha redirigido la fuerza del ataque. Aun así, la potencia liberada ha destrozado, por completo todo el campo de batalla. Hasta Rodrigo se asombra del poder de Sancho, pero est creque se burla. Sancho aterriza a salvo, impactando a todos vindo como ha quedado la tierra destrozada. Alarcón, revisando su terminal táctico, comenta que este resultado era algo inevitable. El cuerpo de Sancho es más resistente que el de un guerrero común. Tras estudiar la situación, Sancho carga de nuevo. Rodrigo sabe que así no ganará. Necesita otro enfoque, usando el poder fundador, lanza una patada lidra al rival. Entonces multiplica su potencia usando su técnica secreta de penetración. Patada de luminancia, golpeando a Sancho repetidamente mientras sigue en el aire. Todo el mundo observa tenido como Sancho que al suelo totalmente derrotado. El instructor detiene el combate de inmediato y otorga la victoria a Rodrigo. Los demás soldados están mudos por la sorpresa del momento. El protagonista ha vencido a Sancho en combate físico cuando todos decían que era invencible. Alarcón escribe sin parar, alucino igual que él con la increíble fuerza de Rodrigo. Crea que acabaría con él solo, pero veréis que ahora es un auténtico problema para sus planes. Al despertar, Santiago queda en choque al ver a Rodrigo lanzando un hechizo sobre su cuerpo. El protagonista explica cómodamente que lo está sanando, lo que confunde todavía más al joven Santiago. Rodrigo posee un maná increíble, fuerza bruta y ahora, incluso dotes de sanación. En presentándolo todo, Santiago le pregunta si hay algo que no sepa hacer en este mundo. Esa pregunta lo transporta al día que fracaso, intentando salvar al caído escuadrón de los muertos. Tras sanarlo un poco más, el protagonista le dice que debería poder ponerse en pie solo. Mientras conversan, una fuerte explosión resuena de repente en las cercanías del campo de entrenamiento. Rodrigo mira hacia la y dice que es el duelo final del combate, cuerpo a cuerpo. Santiago entra en pánico creyendo que durmió mucho, pero Rodrigo aclara que solo pasaron 5 minutos. Explica que los otros combates comenzarán justo después de que terminara el suyo contra el noble. Y dos de ellos terminaron casi al instante. Solo Isabel y Alejandro siguen luchando tras 5 minutos completos de un combate muy intenso. Ninguno quiere retroceder y intercambian golpes brutales sin guardarse absolutamente nada de su fuerza física. Isabel se lanza al ataque, pero Alejandro la repel con un golpe defensivo muy potente. Ella se burla de su falta de talento, diciendo que alguien así no merece ser capitán. Alejandro recupera el equilibrio y responde que nunca buscó destacar entre los demás caballeros del reino. Fijos bien, pues para él, un capitán que solo busca experiencia camina directo a la muerte. Un verdadero líder debe adaptarse a todo y elevar las opciones de supervivencia del grupo un 1%. Ese es el líder que desea ser, para no repetir el destino del caído escuadrón de los muertos. Esas palabras golpean duro a Rodrigo, pues Alejandro habla así de sus camaradas y fallecidos. Santiago también se enfurece, y lo ordena a Alejandro que cuide sus palabras ante los presentes. En el combate, Isabel usa su espada látigo y carga con una onda de energía giratoria. Alejandro bloquea el impacto,
Piero la fusa lo estempa violentamente contra el duro suelo de piedra. Ella vea por otro golpe, Piero justo antes de impactar, Alejandro se rinde inesperadamente. El instructor detiene el duelo y nombra ganadora a Isabel, diciéndola totalmente atonida ante el final. Otro miembro del escuadrón la sujeta antes, de que pudo balanzarse con rabia sobre él. Está furiosa porque él se rindió sin pelear en serio. Alejandro dice que esperaba que el duelo se alargara, y que guardó fuerzas para las siguientes pruebas. Al está seguro de que pudo ganar, pero no quiere mostrar todo ante el atento Rodrigo. La ronda de combate, cuerpo a cuerpo termina definitivamente. Con él en primer lugar con 5 puntos y Sancho, segundo con 3 puntos totals. El instructor otorga un descanso de 30 minutos, y avisa que eliminarán a los 4 peores tras la siguiente prueba. Seguro os preguntáis donde están Elvira y Sebastián, igual que es nuestro protagonista. Ellos deberían estar aquí. Fuera del bastión de la vigilia, Sebastián lega cargando a Elvira, quien está totalmente agitada por el viaje. Él se confunde cuando ella se dirige al patio, en vez de al campo de entrenamiento militar. Elvira dice que puede oler una hora persistente aje, una que indica una muerte muy reciente. Dice que parece que un paladín fue asesinado por un monstruo mucho más fuerte que ellos. Sebastián queda impactado. Si un paladín murió aquí, alguien pudo entrar al bastión de la vigilia pis a ser secreto. Elvira dice que los dos legados son lo bastante fuertes para halar este recóndito lugar. Eso altera a Sebastián todavía más. Y cuando pregunta por qué vendrían aquí, ella lo ignora y le ordena al entrenamiento. Ella sabe que el fallecido era rango capitán. Quedaos conmigo para descubrir quién se infiltró. Fijos bien, esto se está volviendo cada vez más extraño. Ahora Blanca, Isabel, Simón y sobre todo Rodrigo comparten un objetivo: vengar a Mateo. Mientras todos comen y curan sus heridas en el almuerzo, Alvaro se queda solo con su grimorio. Diego está con Sancho cuando, de repente, se alegra al ver inquietos y Simón legar. El ambiente se tensa en un segundo cuando, todos reconocen finalmente a inquietos. Es una de las 5 elegidas de la Orden de la Resistencia, junto a Blanca. Simón observa a los capitanes y, siente que algo no encaja aquí. Se suponía que un capitán había muerto, pero los sayat están presentes ahora mismo. Al verlo, Serafina sonríe y llama a Rodrigo para contar algo sumamente importante y secreto. Le revela la sospecha. Uno de los capitanes es en realidad un impostor de los 2 apóstoles. Todo por el rastro de Odiado en el patio. Serafina asegura que el fallecido tenía, sin duda alguna, el rango de un capitán. Pero si todos siguen vivos ante ellos, las cuentas simplemente no salen. Atención aquí, porque esto significa que uno es un impostor ocupando el lugar del muerto. Augusto se tensa al instante, y Simón le da la razón enseguida. El asesino de un guerrero de élite está justo aje, de pie junto a ellos. Simón advierte que, si no acción rápido, la sangre volverá a correr por el castillo. Lo peor es, que esto podría desencadenar una profecia que anacual a la humanidad. Isabel, con una sonrisa maníaca, propone la solución más simple de todas. Matarlos a todos para eliminar la amenaza, pero Diego y Simón lo descartan enseguida. Deben encontrar únicamente al apóstol infiltrado, y acabar con él antes de que sea tarde. Inma se motiva. Es la oportunidad de vengar a Mateo, asesinado por los 2 apóstoles. Le pregunta a Rodrigo si desea lo mismo y él, recordando su escuadrón, acepta decidido. Simón aprieta los puños con rabia pensando en el destino cruel que sufrió su hermano. ¿Qué pensáis vosotros? Diego le pregunta al investigador Alfonso su opinión sobre este caos. Alfonso responde que lo primero es inspeccionar minuciosamente la escena del crimen.
Piero con las pruebas de caballería en marcha, hizo es prácticamente imposible ahora. Rodrigo quiere huir. Piero Alfonso advierte que hizo alertaría al asesino de su presencia. Si este postal es tan poderoso como el de la montaña nevada, los aniquilaría a todos. Deben estar preparados para el peor escenario. Diego decide investigar tras las pruebas, preguntando si incluso los fundadores podrían ser incapaces de detectar el hora del enemigo. Hugo explica que pasaron un mes junto al volcán mientras él perfeccionaba su técnica de espada a una mano. Explica que el calor volcánico altera el flujo de energía, ocultando cualquier rastro mágico residual. El mago añade que si el hora solo se percibe a corta distancia, entonces el enemigo pertenece, casi seguro, al nivel de los dos apóstoles. Alfonso se molesta porque todos intentan entrometerse en su trabajo como detective. Pero Hernán lo interrumpe. Solo quiere encontrar al culpable para ejecutarlo con sus propias manos. Volviendo al lío, Alfonso le dice que debe preguntar algo importante en acutes. Podría el apóstol estar oculto como un simple candidato en lugar de un capitán. Eso sorprende a Isabel, aunque admite que es posible si hablamos de los candidatos a capitán. Aun así, asegura que el capitán actual del escuadrón sigue siendo el principal sospechoso. Rodrigo lo comprende y tras un plan rápido para la próxima fase del examen. Asumiendo que será un combate. Y así hostigamos con nuestro héroe totalmente en shock ante un simple examen escrito. Menú de sorpresa, verdad. Los candidatos son encerrados en salas aisladas y sin comunicación alguna. Escuchad bien, esto significa que Kanagi no puede investigar al traidor. El examen trata sobre las contraperficies y él no entiende nada. Pisa todo, si niega renderse y sigue adelante con determinación. El tiempo acaba y el instructor jefe anuncia los resultados finales. Kanagi no saca puntos mientras aquejena sub al segundo puesto con tres. Los cuatro últimos, incluyendo a Shikami, queden fuera del gran torneo. El protagonista siente mucha vergüenza por sacar la peor nota del examen escrito, pero se mantiene firme ante su frustración. Shikami se acerca y le asegura que ha hecho un gran trabajo. Ambos sacaron un cero en el escrito, pero a Shikami le enfurece que aquejena lograra una puntuación perfecta. Aun así, felicita sinceramente a Kanagi por mantener el primer puesto global. Promete que lo apoyará en la segunda mitad y se pregunta quién acabará siendo nombrado nuevo capitán. Después, el superintendente verificará si el nuevo escuadrón sabe trabajar en equipo. Shikami explica que un escuadrón requiere 7 miembros liderados por el capitán. Aquí viene lo importante, debe decidir pronto a quién reclutar para su orden. Entonces pon una mano en el hombro del protagonista y se ofrece para unirse a su escuadrón presumiendo de su fuerza. Con una sonrisa, Shikami se retira diciendo toda la suerte del mundo. Cuando se marcha, Azure lo ordena investigar la escena del crimen de inmediato. Sus palabras revelan que el detective Azure ya sabe quién es el asesino. Él lo confirma, pero necesita pruebas irrefutables antes de señalar al culpable. Ha llegado el momento de contraatacar a los dos apóstoles del mal. La maga repasa cada detalle de lo que ha ocurrido hasta ahora. Menciona como el detective Azure ha guiado los pensamientos de nuestro protagonista. Hanoi se molesta por sus rodeos, aunque solo intentan aliviar la tensión. Ya en la escena, Azure toma el mando y inicia la investigación oficial. Tal como sospechaba, cada pista encaja perfectamente con su teoría del caso. Con la víctima identificada, la identidad del verdugo es ahora un hecho. Hanoki comprende que su enemigo es un apóstol con el libro del destino. Justo como el anterior apóstol. La maga pregunta el siguiente paso,
Piero Kanagi no longer responder. Atentos ahora, una energia mystica lo arrastra hacia un mundo entre nubs. Ali encuentra, a una anciana que dice una simple abuela curiosa. Ella pregunta por el caso, y él le confiesa que hubo sangre. El asesino posi, que oposa genos, y demuestra, una habilidad de combate magistral. La anciana propone capturar al culpable de inmediato, pero él afirma que ya saben quién es sin necesidad de adivinar. Tienen pruebas sólidas, pero aun así dice que no puede revelarlo todo todavía, algo que la anciana no comprende. Para ella, lo mejor es denunciar al asesino y ejecutarlo sin demora. Él le dice que no es tan simple como parece. En realidad son dos los culpables, no uno solo. Es mejor derribarlos a ambos cuando coinciden en el mismo lugar estratégico. Se encargará de todo por la mañana, y le pide a la superintendent que se mantenga al margen y solo observe. Ella sonríe diciendo éxito, insistiendo en que no es más que una anciana. Kanagi revela su nombre al partir, provocando otra sonrisa en la misteriosa mujer. Confiad en mí, acabamos de ver cómo su alma reclama su verdadero cuerpo. En un lugar secreto. La subalterna preguntó a la gran meister si, de verdad es prudent, dejar las cosas así. La anciana responde que no le importa. Rodrigo Pérez Haber risado la verdad y tiene un plan claro. Atentos, ella solo quiere ver que islo, que hará el ahora. Luego ordena que el resto de los caballeros le cubran las espaldas si algo sale mal. La ayudante asiente, pero confiesa que no ha descubierto nada especial todavía. Ni siquiera tras revisar todos los rastros. Aun así, la meister decide confiar en Rodrigo. La joven no entiende tanta fe ciega en él. La doña dice que es por la absoluta confianza y determinación en sus ojos. Al alba, Rodrigo camina por el bosque, cuando Dante se le une para explicar el próximo examen. Esta prueba servirá para juzgar quién es digno de ser capitán de la guardia. Dante cree que en acutes usará la estrategia, pero él sigue apostando todo por Rodrigo. Nuestro hero le da las gracias, pero de pronto pregunta por qué Dante suspendió a propósito. Tras un silencio bastante inquietante. Dante se gira, y le confiesa que cambió de planes a mitad de camino. En vez de mandar, prefiere forjar su destino, sirviendo bajo un líder poderoso. Ojo aquí, Rodrigo sospecha que lo hizo para eliminar a los mejores guerreros de la orden. Mencha está cerca, oculta entre los árboles como refuso, Dante no niega nada. Afirma que no le tiembla el pulso, al matter si hace falta un reemplazo. Dice que en la tercera prueba, no pudo escribir nada porque su cerebro solo podía escupir información guardada previamente. De ahí su nota de cero. Lamandos idiota a sí mismo. Dice que sería más fácil deshacerse del cadáver de acutes. Al llegar finalmente a un descampado. Todos los capitanes, sus hombres les están esperando allí mismo. En el centro, Don Fernando yace encadenado mientras Isabel y otro capitán le custodian. Con su habitual chulería, Isabel llama a Dante señor. Apóstol, y le ordena que se presente formalmente. Yami lo olia, Dante se quita la máscara y revela ser Eva, la novena apóstol. Eva explica que su poder le permite extraer información directamente de cualquier anfitrión. Y confiesa que eligió a Dante por tener el mejor cuerpo de todos los candidatos. Isabel pregunta, con sorna si Eva intentaba destruir la anteperficie desde el corazón del reino. Eva asiente, pero ya que ha falado, simplemente piensa matarlos a todos allí mismo. Aunque antes, quiere saber quién fue el primero en descubrir su engaño. Isabel señala directamente a Rodrigo que está pie junto a Eva. Eva sonríe con malicia, sorprendida de que tuviera el valor de acercarse tanto a ella. Si gira hacia él liberando una energía brutal mientras exige saber quién demonios es él.
Piero como demonios han legado hasta est punto. Antes de que iba posira adante. Don Fernando le promptio recomendarlo para ser capitán. Dante estaba eufórico por la noticia. Aun así, Don Fernando le advirtió que era un secreto hasta la mañana siguiente. Dante se emocionó aún más, bromando con que si seguían hablando, todo el mundo se enteraría. Don Fernando le tranquilizó, asegurando que Dante era de los más fuertes, en poder bruto y sería un gran líder. Al sentir esa confianza, Dante aceptó el reto y promptio darlo todo por el reino. Pero justo cuando iba a chocar el puño con Don Fernando, algo lo descuartizó. Y así, amigos, Dante fue masacrado al instante frente a Don Fernando. Acompañadme para ver a Rodrigo Galido ante este horror. Entonces resonó una voz profunda burlándose de Alaric por ser débil, y cuestionando su valía como capitán de la guardia. La propia voz se respondió. Afirmó que su escuadrón solo era fuerte por las reliquias y por quien se las entregó. Entonces, la saluda avanzó. Se presentó como Elena de los dos apóstoles, y dijo answer lo que estaba por venir. Elena se acercó al cadáver de Alaric y usó su don demoníaco celestial para poseerlo por completo. Mientras tanto, Rodrigo desató evadro y destrozó el cuerpo de Helicón, un golpe colosal. Agitado y furioso, Rodrigo comienza a salazar entradines. Mirad esto, ahora escucho aplausos tras él. Ese mismo Alaric a quien vaya morir stali, elogiando a Rodrigo por abatir a un apóstol como haría su maestro. En shock, Rodrigo se gira y ve a Alaric extrañamente vivo. Antes de reaccionar, Elena, con la forma de Alaric, lo part por la mitad. Con una sonrisa cruel, Elena usa el amuleto de nigromancia para convertir a Rodrigo en su esclavo. Bajo el yugo de Elena, Rodrigo acepta servirlo y comienza a llamarla simplemente Elena. Pero ella le propina una bofetada tan fuerte que casi lo derriba. Lo ordena llamarla Alaric para que nadie sospeche jamás de su vil disfraz. Rodrigo obedece, y ambos están en una carcajada de lo más perversa. Mientras tanto, Alfonso y Adrián investigan la escena de aquel crimen. Con su habilidad de detective teatral, Adrián rebobina la escena para ver qué ocurrió allí. Su don le permite revivir el pasado y contemplar la verdad con sus propios ojos. Pero existen reglas estrictas. Adrián debe sostener las pruebas y resolver el caso, usando solo su deducción. No solo analiza pistas. Incluso puede predecir crímenes terribles que ocurrirán en el futuro. Pero hay un gran riesgo. Si se equivoca una vez, perderá su poder para siempre. Mientras Adrián explica esto a los fundadores, todos sin esco por como Elena roba cuerpos tras asesinar a sus dueños. Podéis sentir la tensión mientras todos mueren Alfonso. Su amenaza desborda mientras intenta contener una rabia que es incontenable. Jura ante todos que jamás perdonará a ese malvado apóstol. Furioso, Alfonso carga contra Elena con un golpe de refugio potenciado por su hechizo de penetración y lo lanza directo hacia ella. Remata con el puño de luminiscencia y, al impactar en su rostro, una explosión masiva estela. El impacto la manda volando. Ella intenta reponerse, pero la inercia la arrastra mientras lucha por no caer al suelo. Al despedirse el polvo, Alfonso se aderd al war sus carcajadas. Lo llama cruel y se burla de él por golpearla sin ninguna compasión. Aunque use el cuerpo de Alaric, él sabe que su fuerza actual no basta para vencerla. En sacudida, Elena dice que no fue nada y desprecia sus ataques como jugos de niños. Cuando el retroceso se disipa, ella grita que esos movimientos jamás lograrán causar daño alguno. Alfonso asiente, pero afirma que él nunca fue el destinado a derrotarla hoy. Solo ganaba tiempo para que la fundadora de los magos poseyera su propio cuerpo. Cuando la fundadora toma el control,
promit que ella misma terminará el trabajo. De pronto, su cuerpo estela en energía pura. Al ver esto, Elena comprende que Alfonso es de quien los orculos avisaron, la persona que ha cambiado totalmente. Pero en lugar de asustarse, se siente mucho más emocionada que antes. Invoca no muertos y, creedme, lo mejor está por llegar. Entonces, ella dice que la vida solo es divertida si la muerte acecha, así que pelid con todo lo que tengáis. Al ver los care, Azul comenta que solo person cuerpos de mariontes totalmente vacíos. Titers que Elvira ahora controla. Prestad atención, porque Elvira presume que cada siervo es tan fuerte como Alvaro y nos desafía. Fernando mira alrededor y nota que hay, sin guerreros nivel capitán, redándolos por completo. Un recluta queda, totalmente conmocionado. Desde su mente, Rodrigo Cintasco al ver Elvira usar los restos de sus víctimas. El mago a su lado murmura que el y los fundadores han cambiado drásticamente. Mientras los esclavos con del cielo, el espíritu que posee a Rodrigo sonri diciendo que Elvira follow. Lanza una tormenta eléctrica brutal, desintegrando a cada enemigo y dejando a Elvira en shock. La hechicera lo toma como insulto. Solto a sus esburros justo en frente, obligándola a fulminar los antes de que lograran tocar tierra. Myrid sucara. Elvira no entiende como Rodrigo acaba de incinerar a todo su ejército. Algunos caballeros entrenan durante años para lograr una puntería así de perfecta. Pero nuestro protagonista usó esa habilidad sin esfuerzo, acertando a cada blanco sin fallar una vez. La maestra le ordena a Rodrigo que se quede a su lado y observe bien. Él se asombra de que ella use hechizos tan complejos en un cuerpo tan débil. Ella explica que el antiguo Rodrigo buscaba poder, pero los fundadores querían canalizarlo a través de él. Él no entiende nada de esto. Continúa diciendo que el protagonista, ebrio de fuerza, solo pensaba en volverse cada vez más letal. Al mismo tiempo, los fundadores están fascinados por el talento sin igual del joven noble. Pero tras perder a un amigo leal, Rodrigo por fin ha despertado su verdadera furia. La maestra asegura que su odio nace de lo más profundo de su alma. Señalando a los fundadores, le dice Elvira que a todos les encanta este nuevo Rodrigo. Elvira se siente completamente descolocada ante eso. Ataca gritando que el mundo es simple y que el fuerte siempre aplasta al débil. Pero antes del impacto, un estallido de rayos apers frente a ella y la detiene en seco. La villana mira aterrada como el cielo empieza a escupir truenos sin descanso alguno. La hechicera dice que hay demasiada gente con esa mentalidad arrogante. Ella vaya a seres capaces de destruir reinos ser devorados por bestias de otro mundo. Tras ver que sus aliados, ahora protege a los débiles y jura vengarlos. Camina decidida, hacia Elvira y el cuerpo del joven noble. La maestra la llama patética, y se burla de su falta de fuerza real para pelear. Elvira no puede ni levantarse mientras los rayos siguen golpeando su cuerpo sin parar. Sabe que aunque Rodrigo persiera alegre entrenando en los picos, siempre quiso cobrar su venganza. Y todos los altos fundadores sienten exactamente el mismo rancor. Confían en que algún día Rodrigo alcanzará la misma grandeza que ellos. Le tiende la mano y le promete que siempre tendrá su ayuda si la necesita. Si algo le causa dolor, solo debe señalarlo y ellos terminarán con el augurio. Rodrigo señala, a Elvira y los rayos la destrozan, al instante ante, la mirada atónita de todos. Hasta el instructor comprende que el joven es un monstruo en potencia, igual que Isabel. Tirada en el suelo, Elvira no entiende como un niño en aquilo, a su ejército y a ella. Él se acerca y le pregunta si por fin comprende el verdadero poder de ellos. Luego le advierte que tiene muchísimas preguntas que ella debe responder.
Y creed me, Rodrigo conoce los mejores torturadores, para que el asult hasta el último secreto. Preparos, por con voz profunda evad might, que no pude ganar y que su jefe tenía razón. Un etad broda de la tierra. Eva saca su carta del triunfo. Eva cuenta que hay siglos, el meister de 10,000 legions ayudó a destruir la fortaleza. Kanagi queda horrorizado, al ver el cupo de Hananoi regio. Los fundadores no creen que la posia, ese cadáver sagrado. El mago lanza, un truno devastador directamente, sobre el retroro. Hanoki se asusta, pero el mago dice que esto es serio. Eva toma el cadáver y Hananoi, sealza con su espada. Eva grita emocionada, que ahora por fin, pude luchar contra ellos, como una auténtica igual. Presta atención, Kanagi siente una presión mucho peor que la de su entrenamiento con Ika. Eva chasque los dedos, y invoca shintos desperos. Eva la lama su segundo olada, preocupando a Kanagi, pero el mago le dice que no es nada. Una explosión retumba justo detrás de Eva. Ella se gira y legar a sus amigos, con Ika y su listos para el combate. El protagonista no está solo y eso enfurece a la villana. Mientras habla, Kanagi nota que ese cupo suena exactamente igual que el viejo Hananoi. A pesar de los refusos, les cuesta derribar a los monstruos. Eva presume con arrogancia que estos guerreros son más superiores. Tienen piel de acero, y los golpes no les afectan. Lo peor es que cada espero tiene habilidades únicas, volviéndolos una pesadilla difícil de manejar. Con tantos atacando a la vez, la orden de la resistencia se ve superada por la Magia. Observed con cuidado, Habibiki activa su técnica de visualización del sonido. Crea un fénix sonoro que baratudo un escuadrón de golpe. Ella se mancha alerta, pues cada enemigo tiene mejoras. La batalla se vuelve un desastre absoluto. De pronto, Todoroki rompe sus cadenas y estampa un joven miembro contra el duro suelo. Hibiki reacciona rápido y logra salvarlos. Eva disfruta viendo todo este caos. Ella asegura con arrogancia que solo los capitanes de escuadrón podrán sobrevivir a este gran infierno. Kanagi busca ayuda, pero los fundadores calan. El joven se gira hacia el mago, para pedir el control de su cuerpo por un momento, y ella acepta. Ya al mando, Kanagi se burla de Eva por subestimar a sus amigos. Hanada es rodado, pero recuerda bien la séptima lección de su maestro Kanagi. Usa su técnica de puño, invocando un dragón místico, para potenciar sus ataques. Destroza a todos los esbirros con una ráfaga de patadas explosivas. Antes, el maestro Wantek había notado que el cuerpo de Hanada era tan fuerte como flexible. Le gustaba la velocidad y precisión. Otro maestro afirmó que el estilo era sólido, pero que mejoraría mucho con su ayuda divina. Ahora Hanayun todo su entrenamiento. Se mueve como serpiente aplastando enemigos, desde cada ángulo con golpes muy precisos y letales. Akana se prepara para la horda que viene. Recuerda el gran consejo sobre la transmutación. Antes forjaba solo armas baratas, pero ahora crea poderosos golems de piedra que emergen directamente desde el suelo. Lección 8, amigos. Y con esa fuerza, pude destrozar hasta a los esbirros más acuerzados. Atención, Rodrigo pregunta a Doña Elvira por Adrián, y ella dice que está perfecto. Quizá no si tan brillante como su hermano, pero tiene un talento único. Ahora mismo USA el estilo de Elvira con el filo celestial, variando a todo un grupo de un solo tajo. Luego lo combina con la rosa carmesí, creando un corte floral que arrasa con todo a su alrededor. Ella lo observa con puro orgullo. Impresionada por lo fluido, que su alumno mezcla sus habilidades y técnicas de combate. Aún así, sabe que los combos de Rodrigo están a un nivel superior. Mientras masacres burros, de pronto nota un tornado de fuego inmenso frente a ella. Eso solo significa una cosa,
Sudulo contra los dos apóstoles, y ha comenzado. Pero mirad bien, lo que vi ahora la deja helada. Rodrigo se está enfrentando cara a cara con el legendario fundador Pello. Isabel se lanza contra él usando el estilo de Pello, y su técnica de filo de olas. Nuestro héroe lo esquiva con una precisión brutal. Ella falla, pero el golpe destroza todo el suelo. Él responde al instante con un rayo arcano, pero alguien tan poderosa como Isabel ni se inmuta. Ella contraataca con el filo del destino. Corta todo el campo de batalla en cubos, aniquilando incluso a sus propios soldados. Rodrigo sobrevive saltando entre bloques, recordando cuando tuvo que soportar ese mismo ataque en carne propia. Con el terreno dividido en cubos flotantes, los demás apenas pueden mantenerse en pie. Un miembro del grupo agarra a otro que está a punto de caer. Pero antes de salvarla, el filo del destino le amputa el brazo y el aquí. Que aferrada a ese brazo cortado, Rodrigo los vi justo en el último segundo. Al instante lanza un hechizo de burbuja, y los eleva a todos hacia la seguridad. El espíritu de la maga, asustada, le pregunta al fundador que es lo que deben hacer. Pello le dice que decida ella misma, y eso es exactamente lo que hace. Justo cuando Isabel lanza su nubhendida, un rayo devastador, ella libera todo su poder. Habéis visto eso. Isabel está eufórica viendo lo que es capaz de hacer el cuerpo de un fundador. Alucinada por lo perfecto, que es el cuerpo de Pello para el arte de la guerra. En con todo ese poder, decide que necesita algo mucho más contundente. Activa el arte secreto de Pello, el espíritu inquebrantable, y se lanza al ataque final. Pero Rodrigo la deja en shock al detener la espada con sus propias manos. El espíritu de Pello ni se impresiona, y la maga se burla diciendo que Isabel sigue siendo débil en ese cuerpo. Al war eso, Isabel exploda, gritando que el cuerpo de un fundador jamás podrá ser considerado débil. Sedienta de poder, rebusca en los recuerdos de Pello intentando encontrar una técnica mucho más fuerte. Pero cuanto más profundiza, sus ojos se llenan de lágrimas al descubrir algo verdaderamente aterrador. Son lágrimas del trágico pasado de Pello, de cuando vivía en la antigua era de los tours. Solo con ver esas imágenes, Isabel está a punto de perder la cordura. En ese recuerdo, Pello parte unitora entera por la mitad con un solo movimiento. Pero tras batallas tan cruentas, el solo se volvía más frío y distante. Isabel no comprende cómo un simple mortal pudo alcanzar semejante nivel de maestría y sabiduría. La mente de Pello está inundada de pura destrucción. Cuerpos mutilados, monstruos cayendo a centos, meros partidos y cicatrices grabadas en el propio planeta, una locura total. El peso de esos recuerdos aplasta el alma de Isabel, que empieza a desmoronarse bajo la presión. Entra en pánico, sin saber hacia dónde para ser más fuerte, pero todo es simplemente demasiado. Su alma está por romperse en mil pedazos para siempre, una escena brutal. Acompañadme, el espíritu de Hernán dice que el alma de Eva podría romperse pronto. Los fundadores advierten que si sucede, ella entrará en frenesí y arrasará con todo el reino. Y justo entonces ocurre, el alma de Eva se hace añicos. Un grito aterrador surge de su interior, tan potente que se siente Hasta en la capital. Ante el impacto, las autoridades ordenan evacuar a toda la población. La gente mira sus mapas y ve que el hora viene detalido, a 100 kilómetros. A pesar de la distancia, las ondas de choque golpean y el pánico se desata. Algunos claman el fin del mundo, mientras otros temen la llegada de un demonio. En el campo de batalla, Eva grita mientras las rocas flotan por su hora devastadora. Los soldados débiles con el suelo, aplastados por la presión. Rodrigo pide ayuda a Hernán, pero Sancho está tranquilo pues confía en la hechicera. La hechicera acepta,
mientras iba acechar a nuestro protagonista. La mujer levanta su manga, mostrando el celo de la verdad en su brazo. Fijaos bien aquí, porque disque si usa el cuerpo de Rodrigo, ganará un golpe. Al liberar el celo de la verdad, el cuerpo de Rodrigo emite una energía descomunal. Doña Eniacutes no puede creer lo que está viendo. El espíritu alquimista les pide que observen si esto es verdadera, magia o alquimia pura. Explica que ambos buscan lo mismo y él está a punto de alcanzar la verdad. Mientras habla, celos idénticos cubren los brazos de Rodrigo, iguales a los de la hechicera. El espíritu alquimista duda. Si el cuerpo de Rodrigo aguantará estos fragmentos, de verdad o acabará destrozado. El alma de Eva ya está rota, y solo los restos mueven ese cuerpo vacío. Pero ese cuerpo se mueve por instinto, como una bestia. Hernán confiesa que abandona su cuerpo a ese estado llamado ignorancia de la verdad. La furia de Eva estela en energía oscura que distorsiona el air a su paso. La hechicera tiene una visión donde ese poder descontrolado aniquila a todos los presentes. Matando a Rodrigo y extendiéndose por todo el continente europeo. Admitámoslo, en este momento Eva podría convertirse en el fin del mundo. Nuestro protagonista comprende el peligro real en cuanto recibe esa visión profética. La hechicera activa el magister de la verdad para anular las habilidades del enemigo. Es un poder tan inmenso que incluso la propia realidad apenas puede soportarlo. Eva lanza un puñetazo cargado de oscuridad, pero Rodrigo lo detiene en seco. Incrédula, vi como él le agarra la mano con firmeza. Entonces, la hechicera dispara una luz cegadora que atraviesa el pecho del joven guerrero. Al disiparse la luz, Eva y solo un esclito calcinado bajo el agar de Rodrigo. Usando el cuerpo del chico, la hechicera se despide del alma de Eva mientras desaparece. Los otros fundadores mueren con determinación, mientras Sancho se indigna al ver su alma separada. La hechicera sonríe, y pregunta a Rodrigo si esta lección servirá para su entrenamiento. Rodrigo recupera finalmente su cuerpo. Se sorprende al ver el campo despejado, y sus compañeros celebrando la victoria. Pero gimna team, cuando usara su espada y sus lecciones fueron en vano. Bernardo suspira aliviado mientras Mateo lo alaba por calcinar a un enemigo tan poderoso. Eniacutes ha visto mucho más. Sabe que Rodrigo leo y anuló perfectamente las habilidades de su oponente. Sus manos tiemblan, puede un humano llegar a ese nivel, increíble no creéis. Tú y yo veremos como él se arma de valor para alcanzarlo también. El instructor está furioso por el enorme cráter que ha quedado en el campo. Se suponía que era un examen, pero todo se ha descontrolado demasiado rápido. Tristan ha muerto también, lo que enfurece al maestro porque ahora deberá repetir la prueba. Mientras todos se regrupan, alguien ve un círculo brillante y entra en pánico total. El maestro se congela, pero pronto descubren que es la mismísima gran rectora. Justo cuando Rodrigo la vida cerca. Recuerda a la anciana que apareció antes, en lo profundo de su propia mente. El asistente de la rectora tampoco entiende por qué ella ha decidido aparecer ahora. Escuchad bien, porque la mujer más poderosa del reino se ardila ante Rodrigo ahora. Dice que ha esperado cientos de años por los fundadores, y que ya están aquí. Sofía y los demás mueren a Isabella, pero ella dice que deberían haberlo sabido. Aunque si la primera vez que la ven con sus propios ojos. Isabella les explica entonces que esa anciana es una de las fundadoras de la Inquisición, y la máxima autoridad de todo el reino. Sofía le grita que eso ya lo saben, pero el misterio es por que se ardila. Isabella admite que no lo sabe y Rodrigo está igual de confundido por la situación. Los fundadores en su interior intentan recordar algo, pero ninguno logra dar con ello.
De repente siente su hora abrumadora, y se queda completamente paralizado en el sitio. Inacute se levanta y le pregunta a Rodrigo si la recuerda, bromando sobre su vejez. Para demostrarlo, se de la vuelta y empieza a sacudir la espalda con mucha gracia. Le mando a Don Hernán para que vi como mueve la cintura bailando. Fijos bien, que este giro cambia el rumbo de toda la historia. Esa anciana es, inacutes y Hernán le pide, rápidamente a Rodrigo intercambiar sus lugares. Al hacerlo, Hernán la saluda con familiaridad, dejando a todos los presentes en shock. Los asistentes dan un paso al frente, tomándolo como un insulto hacia su gran señora. Furiosos, amenazan con ejecutar al joven y reiniciar inmediato este examen de caballería. Pero inacutes, que sigue bailando con Hernán, les ordena que se retiren ahora mismo. Hernán le acaricia la cabeza, y bromea diciendo que se ha vuelto una auténtica abuela. Al warlo, inacutes recuerda que él siempre fue igual de impertinente hacia siglos. Tras un rato, todos empiezan a reparar el campo y a recuperar la compostura. Más tarde, en un lugar secreto llamado la cabaña de la visión eterna. Rodrigo queda asombrado ante la belleza de aquel jardín. Inacutes explica que al no poder mostrarse, vale prochida por una barra de paz. Él le pregunta si conoce a todos los fundadores y ella comienza su historia. Cuenta que era una pobre haifana cuya vida cambió. Su familia murió en la guerra y los fundadores la criaron como a una hija. Rodrigo se sorprende al saber que ella era solo una niña en aquel entonces. Al saber que pasaron 300 años, se queda mudo al descubrir su verdadera edad. Entonces revela que se mansion, joven con un artefacto, que detiene el tiempo ali. En cuanto mencionan los artefactos, él recuerda lo que vaya en su visión anterior. El espíritu de Hilario le explica a Valeriana que el objeto imita su propia habilidad. Valeriana, asiente y dice que en su apogeo, podría haber hecho algo muy similar. Aún así, se pregunta de Don Saco, inacutes algo tan poderoso. Inacutes revela una división secreta que busca artefactos, un misterio que ni tú ni yo esperábamos. Hace poco, exaltaron su deposito real y robaron muchas reliquias antiguas. Por eso, confiad en mí, Rodrigo ahora forma parte de un equipo especial. El sabio que habita en Garcés sospecha que los 10 apóstoles están detrás de todo. Eso explicaría su inmenso poder en esta época actual. El joven alucina con lo rápido que el sabio unió todos los puntos. El sabio explica que Elena confesó quien le proporcionaba todos los artefactos. Entró en su mente y confirmó cada una de sus sospechas. Otro dice que buscar dos guerreros mayores, que Marcos es una misión difícil. Es mucho más fácil potenciar a soldados normales usando reliquias mágicas. Inacutes ascient, admitiendo que los dos enemigos anteriores eran mucho más débiles que Marcos. Inacutes también ascient, añadiendo que nadie sospechaba de los apóstoles Hasta que ocurrió aquel gran asalto. Dice que los apóstoles poseen ahora el mismo poder que el archienemigo de la profecía. Así que no pueden ignorarlos. Hasten to do lo posible por jalar al líder, pero Rodrigo podría adelantarse todos. Esa revelación impactó a Garcés. Mientras tanto, en Toledo, las calles están vacías y la zona parece un campo de batalla. De repente, un hechizo violento forma un tornado que se estrella contra el suelo. Rodrigo está en el centro. Mirad bien, acaba de descubrir algo masivo. Creen que solo eran 2 apóstoles, pero en realidad existe un decimotercer miembro. Desde su trono, un hombre sonri divertido viendo que Rodrigo ha llegado antes de lo esperado. Con voz fría y burlona, le pregunta si Rodrigo prefiere tomar té o café. Rodrigo elige la muerte, le mando al enemigo por su verdadero nombre, Ciro. Lanza otro rayo de turbulencia, letal hacia el flotante Ciro.
La explosión es tan masiva que incluso lucha, desde lejos, nota el estalido. Marcos que está con ella, dice que la ciudad ya ha sido evacuada. Los daños no importan, pero se pregunta por qué Rodrigo llega a este extremo. Saltan del edificio justo a tiempo, antes de que este se parta por la mitad y collapse. Al aterrizar, deciden dejar a Ciro con Rodrigo y tras el traidor Camaragi. Uno de los dos apóstoles. Lo estáis viendo, verdad, ni el ataque más fuerte de Rodrigo logra romper ese escudo. Se pregunta si trata de una técnica o una reliquia poderosa. Tras terminar su té, Ciro sale de la burbuja por su cuenta y pregunta si ya termino. Rodrigo responde al instante con una muralla de perlas cortantes. Lanza rocas, gigantes contra Ciro provocando un estalido, que lo sacude todo. Pero para su sorpresa, Ciro sale caminando de Alicin un solo rasguño. Cara a cara, la discuela de French entre ambos es como balina y pez. Rodrigo entiende que el enemigo puede defenderse, incluso, sin usar ese escudo. Mirándolo fijamente, Ciro no deja de humilarlo con sus crueles palabras. Dice que, en conditions normales, Rodrigo sería alguien tan fuerte que le daría miedo. Pero ahora Rodrigo está hundido por perder a su amigo, y para Ciro, eso lo es patético. Continúa diciendo que Rodrigo nació, siendo solo un monstruo fabricado para la guerra. Y que aún así, fue incapaz de proteger a los seres que más quería. Eso desata la furia de Rodrigo, que carga con una fuerza física aterradora. Sus ojos rebosan sed de sangre. Creedme, este final nos va a impactar. Recuerdos de hace 23 años. Preparaos, porque vamos a ver el nacimiento de una leyenda que sacudió el reino. Una explosión de energía brotaba de un cráter, y la mansión de la casa valiente se había esfumado. La comandante Elvira contempla los restos de lo que antes fue un imponente hogar noble. En el centro, algo emana un poder sensiblemente aterrador. Al acercarse, Elvira descubre que se trata de un bebé. Su esencia es tan abrumadora que temen que el desastre fuera causado por su nacimiento. Sin dudarlo, Elvira corre hacia el pequeño mientras la presión de su energía le desgarra la piel. A pesar del dolor, logra alcanzarlo, lo toma en brazos y comienza a camarlo con dulzura. Le susurra al pequeño que por fin está a salvo. Sintiendo el calor de Elvira, el niño deja de llorar. El viento salvaje se detiene, dejando a Isabel herida y cubierta de sangre. On con él en brazos, jura que la profecía prohibida lo creerá. Lo llamarán Mateo. 9 años después, Mateo es un muchacho listo para abandonar el centro de entrenamiento. El maestro Gonzalo, y la joven Isabel intentan detener su partida. Pond atención aquí, porque las consecuencias de este acto podrían ser fatales para todos. A Mateo no le importa en absoluto. Pero al alejarse, el maestro susurra que por esa razón le permitió seguir con vida. Isabel nota la tensión en el aire, de repente, rompe a reír. Molesto, el maestro pregunta de qué se ríe. Mateo siempre fue absurdamente fuerte, bajando récords y viendo a los demás como simples debilechos. Hasta que un día conoce a Alejandro, quien le propone amablemente ser su compañero de práctica con la espada. Mateo se queda perplejo, pero Alejandro solo sonríe mientras le tiende su propia espada. En aquel entonces, los dos tenían la misma edad. Empiezan a entrenar juntos, pero Mateo es incapaz de vencer a Alejandro en combate. Está frustrado, pero no para de pedir una oportunidad más para ganar. Alejandro acepta para que aprenda, y Mateo vuelve a morder el polvo. Furioso, grita preguntando por qué no gana si se esfuerza al máximo. Beatriz, que observa la escena, sugiere que el problema es que Mateo es demasiado fuerte. Mateo no lo entiende, pero vosotros y yo veremos por qué sucede. Una vez dice que eso es incumplido. Es Alejandro que ya tenía 14 años.
Mateo sigue rompiendo sus espadas, y Beatriz USA, un juego para explicar el motivo. Si uses to do tu poder, es imposible no destrozar algo tan frágil como una cascara. Él no lo pila, así que Alejandro lanza un huevo al suelo con toda su fuerza. Mateo se queda de piedra, al ver que el huevo impacta sin romperse lo más mínimo. Al recogerlo, Alejandro explica que debe equilibrar su ataque con la energía que protege el huevo. No es una técnica, sino algo que se aprende con los años. Mientras hablan, Beatriz lanza el resto contra la pared y ninguno llega a estelar. Mateo está flipando. Alejandro le da un huevo y dice que para vencerlo debe controlar su propia esencia primero. Cuando lo logra, su inmenso poder dejará de ser un peligro para quienes lo rodean. Cuando Alejandro se marcha, Mateo lo llama y recibe un juvazo en toda la cabeza. Alejandro se gira y ve que Mateo, que entrenan juntos est control de energía. Alejandro responde que primero debería pedir perdón por sus modales. Acto seguido, pedía una caja de huevos y los hace flotar usando su gran poder. Mateo intenta imitarlo, pero fracasa. Vosotros y yo seguiremos atentos a su progreso. Aún así, tras practicar un tiempo. Fijaos bien, lanza un huevo tan fuerte que atraviesa el muro sin llegar a romper la cascara. Después, vuelven a entrenar con la espada. Ahora que Rodrigo controla su aura, pueden luchar todo el día sin destruir nada a su alrededor. Al ver esto, Inigo y Mateo se emocionan y piden ser los siguientes en pelear. 4 años después, Rodrigo entra en la orden real mientras Mateo sigue su propio camino. Rodrigo parte en una misión profética para ayudar a los caballeros del Gran Ducado. Todo tras escuchar sobre una profecía de rango, especial llamada pandemonium. Pregunta si Mateo en busca un maestro de esgrima y el asiente, recordando que él mismo promptió halar el suyo. Mateo extiende su puño diciendo que ahora ambos están al mismo nivel. Sonriendo, Rodrigo choca los puños con el y dice que lo estará esperando. Tras eso, Rodrigo vive por sus amigos. Mientras ellos siguen con vida, él no dejará de luchar por ellos. Solo quería amistad, pero los dos apóstoles se lo arrebataron todo de golpe. En el presente, Rodrigo ataca al ciro con sed de sangre mientras el hombre sigue camado. Pero antes del golpe, murid esto, el ciro saca un huevo dorado y lo aplasta. Libera un hechizo de estampida vital que inunda toda la zona con la seguidora. Otros caballeros de la orden lo notan y se preguntan si Rodrigo lo provoca. Al desvancerse el brillo, Rodrigo aparece envuelto en un aura extraña pero muy poderosa. Mateo pregunta si derrota al ciro, pero Rodrigo no dice ni una palabra. Le lamen, pero para su horror, Rodrigo responde que no sabe quiénes son ellos. Inigo comprende que algo va muy mal y grita Mateo que retroceda, pero ya es tarde. Rodrigo ya ha puesto su mano sobre la frente de Mateo. Con una sonrisa retorcida, USA turbulencia y desata un torbellino de violencia pura. Tras la extraña desaparición de 3 miembros de la Orden del Este. Envían a un equipo de la División de Occidente con Marisa y Esteban para investigar. Al llegar, Esteban toca el suelo y detecta una cantidad brutal de energía residual. Eso demuestra que aquel fue el centro de una explosión masiva. Marisa queda impactada por el tamaño. Mira el cráter, que hizo Rodrigo y entiende por qué le llaman el hombre más fuerte del mundo. Sé lo que pensáis. Como pudo alguien tan poderoso esfumarse así con su equipo? Esteban tampoco tiene una respuesta. La noticia de la desaparición llega la capital y sum todo en el caos. En la cabaña de la visión, el asistente del superintendente tiembla sin poder creerlo. Isabel, muy preocupada, pregunta si de verdad no saben dónde está Rodrigo ahora. Ella pregunta a Renata, su ayudante. Pero Renata no sabe nada porque el artefacto
que los anaya acabo destruido. Isabel dice que todo esto es terrible. Entonces lega Carlos, nombrado capitán oficialmente, y vistiendo su nueva capa de mando. Está algo avergonzado, pero le explican que todos los capitanes lo eligieron por unanimidad. Tras ver luchar contra el Vera. Todos creen que es el único capaz de llenar el hueco que de Mateo. Carlos se ardilla, y jura superar a los fundadores para evitar más muertes. Agrades la confianza y asegura que hará todo lo posible por cumplir las esperanzas de la contraproficia. Y así seremos. Isabel siempre supo que él era el capitán ideal para el puesto. Prestad atención, porque aquí es donde nuestra historia se pone verdaderamente seria. No hace mucho, Íñigo seguía buscando a renegados de la proficia para sumarlos a su orden. Ahora está sentado ante la gran superintendent buscando desesperadamente un consejo. Y todo esto parece verdad y real. Mientras la gran superintendent habla. Una puerta con un tigre aparece tras Leonor, asustándola justo cuando se abre de golpe. Leonor presenta a dos soldados de élite, inacutes y Mateo, ambos con heridas muy graves. Explica que estaban en misión. Pertenecen a la Legión de Miguel y son los únicos que saben lo ocurrido. Mateo revela que, en Dercia, el líder de los dos apóstoles pasó el cuerpo de Miguel. Íñigo se queda totalmente impactado. Mateo añade que ese control mental es idéntico al que usó la bruja Eva antes. Cree que hay un artefacto detrás, aunque los detalles ahora no tienen importancia. Fijos bien en giro, porque el hombre que protege a todos ahora es un enemigo. Esa verdad golpea muy fuerte. Mateo cuenta que Miguel resistió lo suficiente para que, inacutes y él pudieran huir. Antes de perder su alma, Miguel pidió perdón y hizo un último favor. Su última voluntad fue que Íñigo derrotó al número 0 en su lugar. El muchacho se queda gelido, aplastado por el gran peso de esas palabras. El subcomandante apoya su mano en su hombro diciendo que confía mucho en él. Pero antes, on no tiene los 7 miembros mínimos para formar su escuadra. Ahora solo cuenta con Hernán, Elena y Sol, y se puede buscar 3 guerreros más. Sin tiempo que perder, Íñigo sale desperado a reclutar. Persigue a un joven de la orden de Hugo, suplicando que se una a él. El chico huye despavorido, gritando que jamás dejará a la orden de Hugo. Justo cuando cree estar a salvo, Elena le corta el paso con un traslado firmado. El muchacho no puede creer que su capitán lo haya probado. Al leerlo confirma que Israel y acepta unias al equipo y a su pesar. Con esto, Íñigo y Elena ya tienen a su cuarto integrante. Al mismo tiempo, Hernán va a reclutar a Adrián. Su método es de lo más extraño. Fijaos, hace unos movimientos de pisotones, absurdos, y Adrián se lo queda, mirando sin entender nada. Hernán dice que es una orden del capitán, y que lo quiere en el equipo. Adrián se niega pues, su meta es el próximo examen de capitán. Cuido una vacante tras la muerte de Tristán, pero Hernán no piensa retroceder. Lanza una patada feroz para probarlo, pero Adrián esquiva con una agilidad de otro mundo. Esto despierta el interés de Hernán, y Adrián le propone un trato. Si Hernán logra tocarlo una vez en 60 segundos en el patio, se unirá. Hernán pregunta si todo vale. Ante el sheet Adrián, Hernán se envuelve en un hora de dragón brillante. Adrián activa el cronómetro en su dispositivo mágico. Tiempo atrás, dentro de una cuva de piedra caliza usada por los renegados, Adrián conoció al capitán Sebastián mientras pescaba en una profunda grieta de la 17ª dimensión. Sebastián mencionó que a veces atrapa peces gigantescos allí. Al notar a Adrián, le preguntó si haría el examen para la orden de Tristán. Creedme, con ese deseo de ser un capitán que no mura, Adrián nos ha ganado. Prestad atención,
por que veremos si alarico puede lidar sin perder su honor de caballero. Alarico, atonido, la pregunta si eso significa que no es apto para el mando real. Mientras pesca un monstruo marino, Don Rodrigo dice que a Alarico le falta algo esencial. De vuelta al presente, Sancho carga mientras Alarico sigue evitando cualquier tipo de contacto físico. Aunque Sancho se le echa encima, es totalmente incapaz de asestar un solo golpe directo. Sancho pronto comprende que Alarico está usando alguna extraña técnica de evasión mágica muy avanzada. Se trata del salto del ego, una habilidad que Alarico ocultó por mucho tiempo. Esta técnica le permite teletransportarse a un punto marcado en un radio de 100 metros. Debe visitar el sitio antes, pero una vez marcado, salta allí con una precisión increíble. Sin importar cuántos ataques lance Sancho, Alarico se escapó con elegancia de todos ellos. Mired bien esto, porque Sancho está tratando este duelo como un entrenamiento vital para el futuro. Mientras parpadea por el patio, Alarico pregunta que vi Sancho exactamente en el Rey Carlos. Sin dejar de atacar, Sancho admite que no puede nombrar nada que sea realmente especial. Lanza otra patada y confiesa que conoce bien la idea de Alarico sobre un buen capitán. Alguien que aumente las opciones de supervivencia del pelotón, aunque solo sea un poco más. Sancho dice que es una noble, pero no confiaría en un capitán que prioriza sobrevivir a todo. Ese comentario enfurece a Alarico. Pero Sancho explica que quienes solo piensan en salvarse jamás alcanzarán su verdadera meta heroica. Al decirlo, recuerda su infancia y el día que halló a su familia muerta por un augurio. Aquel trágico momento le hizo jurar que destruiría cada palabra de la maldita profecía. En el Rey Carlos vaya a alguien capaz de lograrlo, por eso eligió seguir su estandarte. Sé lo que estáis pensando y Alarico por fin entiende que significa ser un líder. Vuelve esquivar, seguro de su victoria, planeando recordar esta profunda charla más tarde. Pero solo quedan 5 segundos en el reloj. Sancho envía un mensaje a alguien y afirma que el momento es perfecto ahora mismo. Alarico se confunde y entonces Diego aparece lanzando su golpe celestial desde lo más alto. El impacto destroza el patio y las marcas de Alarico mientras Sancho avanza al ataque. Salta desde el edificio y con una patada relámpago rasga un trozo de la túnica rival. El tiempo lega cero, pero el roscunta y Sancho es declarado el ganador oficial. Tras aterrizar, Diego pregunta si valía la pena destrozar todo el patio de armas por eso. Sancho simplemente se encode de hombros y le agrades por la gran ayuda prestada. Alarico está furioso, pero tras escribir algo en su códice secreto, acepta unias a las tropas. Sancho y Diego lo celebran checando esas palmas con mucha energía y alegría. Al mismo tiempo, nuestro protagonista y llena tren al campamento a un nuevo recluta. Se trata de Íñigo, que lega encadenado. Alucina con el patio destruido, pero Diego le encarga redactar la disculpa oficial del grupo. Sancho intenta calmarlo diciendo que Beltrán lo arreglará, aunque falta un último detalle por resolver. Necesitan un miembro más, pero Jaimna no tiene ni idea de quién recurrir ahora. El protagonista señala a los supervivientes de la fuerza especial, Isabel, Miguel y la joven Neves. Dice que ya los ha reclutado para que luchen bajo su mando en la gran orden. En otro lugar, los últimos apóstoles de la profecía se reúnen en la torre de Villa. Solo quedan 5, pero confían en su arma definitiva, el cuerpo del temible villano Valerio. Para ellos, esto representa el paso final para erradicar de una vez a la resistencia. Su líder les recuerda el credo sagrado, que juraron ante el altar de la oscuridad. Preparaos, porque lo que viene ahora será una guerra que no podréis olvidar jamás. Quedaos conmigo, vamos a ver como un reino legendario empieza a desmoronarse ante nosotros.
El canceler confirma, que si y explica to do. El libro del juicio de los apóstoles, era, en realidad una sola obra dividida. Usando los ocho libros que Mateo recuperó. Concluyen que este desastre encaja con la profecía del llamado rango divino. Dice que es para destruir el mundo. Los apóstoles necesitan el poder de Mateo, y con eso solo bastará para el fin. Sobre el mar, Mateo vuela con Julián, uno de los apóstoles, hacia un destino totalmente incierto. Mateo pregunta si ha leído el códice sagrado y Julián responde que nunca. Explica que es una escritura antigua, que enseña a cumplir el deber con desapego absoluto. Añade que quien escribió esta profecía debía de sentir un odio profundo hacia toda la humanidad. Mientras sobreviven la plaza mayor. Una familia, los avista y un niño señala, a Mateo como el caballero más fuerte del reino. Pronto la multitud se une, vidorindo su nombre y pidiendo retratos de su héroe. También se fijan en Julián, la mandalo espadachín de Orient mientras, el entusiasmo no para de crecer. Entonces Mateo ordena a Julián comenzar. Acto seguido, una poderosa esfera de energía surge en su mano. Fijos bien, la multitud sigue animando sin sospechar el horror que está por llegar. Un padre incluso toma un retrato de su hijo con Mateo, tras ellos. Mateo lanza la energía hacia el cielo y un tornado gigante devora todo el firmamento. Desde dentro, el verdadero Mateo suplica desesperadamente al número cero que se detenga de inmediato. Pero es tarde, el número cero ya ha desatado la turbulencia. En el comedor de la orden, Alonso imparte una lección cuando Esteban llega con un mensaje urgente. Son noticias terribles. Fijos en esto, la capital arde y el informe dice que caballero la destruye. En el refugio eterno, el comandante Vicente grita a la maestra Io exigiendo una respuesta inmediata. Está furioso porque Mateo ha borrado una ciudad entera del mapa. Io intenta calmarlo, pero el daño es total y miles han muerto en la gran capital. El corazón económico del mundo entero. Ella explica que Mateo no actuaba por voluntad propia. El líder de los apóstoles está controlando su cuerpo por completo. Han identificado a ese hombre como Guillermo de Hastings, un extranjero anglosajón. Io sospecha que colabora con invasores de otra dimensión desconocida. Eso impacto a Vicente y Io añade que los apóstoles usan reliquias fuera del control de la orden. Para ella, eso significa que alguien muy poderoso les está brindando apoyo. Vicente sigue culpando a Io, pues el hombre que arrasa la ciudad pertenece a su fuerza especial. Advierte que el consejo real incluso planea usar hechizos prohibidos contra el joven Mateo. Pero Vicente sabe que eso no funcionará y pregunta que piensa hacer la maestra. De vuelta en el comedor, Alonso pregunta a Esteban si terminó la lección quince. Él asiente, pero el maestro lo sorprende nombrándolo segundo al mando de su propio escuadrón. Lo ordena que sigan, entrenando hasta que lleguen las órdenes de despliegue real. Dice que Isabel y Adriana siempre chocan, así que deben mejorar para ser un equipo perfecto. Esteban pregunta que es lo que Alonso hará. El protagonista responde que se irá a dormir, y esta vez será algo profundo. Prohíbe que lo despierten por ser orden directa y Esteban acepta, decidiendo confiar plenamente en su maestro. En el refugio eterno, Io decide que enfrentará a Mateo con su mayor unidad. Alonso lega a su cuarto y que rendido. Veremos juntos que sucede al despertar. Atención, por que vamos a ver como nuestro caballero Kale entrena su espada mientras los antiguos fundadores lo guían. Pero para su horror, el legendario caballero Hanan lo corta en pedazos en un solo parpadeo. Kale se regenera al instante, solo para ser despedazado una y otra vez. Hanan le recuerda que él pidió un entrenamiento real, así que ahora será devorado por su propio poder. Dicho esto,
Hanan si lanza contra cale a una velocidad sobrehumana. Otro fundador intenta intervenir, pero el guardián y el mago lo detienen en seco. Los demás discuten si este entrenamiento brutal servirá para algo en tan poco tiempo. Pero el problema es que nuestro protagonista está muriendo demasiadas veces. Si esto sigue así, su alma terminará rompiéndose en mil pedazos. Saben que mirar es el despertado, más fuerte y que él no tiene ninguna oportunidad ahora. Es una tortura cruel, pero parece que es su única carta para ganar la guerra. La fundadora advierte que él tiene un límite, pero el alquimista le dice que no se preocupe. Él no es tan frágil. A pesar de verlo que una y otra vez, el mago confía en que él resistirá. Él se disculpa ante Hanan, aplastado por la presión de simplemente estar frente a él. Es como ser arrollado a una tormenta de nieve en la cima de una montaña. Ahora fijaos bien, porque él recupera el aliento y vuelve a ser partido en dos por su maestro. Pero esta vez logra cortar un mechón de pelo de Hanan, algo que antes era totalmente imposible. Finalmente lo ha tocado. No importa cuántas veces mira, él se niega a rendirse jamás. Se levanta una y otra vez. Mientras tanto, en las puertas de Castilla, el capitán Archero se alegra al ver llegar al gran midor. Le recuerda que, sin su valiosa ayuda, aquel monstruo de fuego de la profecía habría reducido toda la ciudad a cenizas. Con una sonrisa amarga, le pregunta si el Salvador de Irvine voy a destruirlos. Midor responde con frialdad. Y su cuerpo, pero el sujeto cero tiene el control total ahora mismo. El sujeto cero se burla de que Midor pueda recuperar su voluntad algún día. Y aquí viene lo peor, porque USA los pensamientos de Midor para que su propia voz pida ayuda desesperada. Archero se niega a huir. Luchará por su hogar hasta que de su último suspiro. En la cabaña de la eternidad. Lady Io explica que la humanidad lleva 100 años en guerra contra seres de otra dimensión. Primero apareció la Torre, luego la grieta y finalmente las oscuras profecías del reino. Y durante todo este tiempo, muchos traidores se han unido a esos monstruos para ayudar a destruir el mundo entero. De pronto, llega la noticia de que Castilla ha caído y el enemigo marcha hacia occidente. Io confiesa que ya se lo esperaba. Aunque habría sido mucho mejor si hubieran atacado directamente las islas del Este. Explica que el sujeto cero no domina el cuerpo de Midor al 100% de su capacidad. Pero el gran problema es que cuanto más pelea, más fuerte se vuelve. Por eso, ordena lamar de inmediato a todos los capitanes de las casas nobles. Incluso el guerrero también tendrá que marchar al frente de batalla esta vez. El bromea diciendo que solo se acuerdan de su fuerza para el trabajo sucio. Pero la sorpresa es que la propia Io luchará en persona contra el mal. Como el escuadrón de Kale es su única esperanza, los demás deben ganar tiempo como si. Los capitanes, tensos y nerviosos, preguntan cuánto tiempo necesita exactamente nuestro protagonista. Io responde que 2 días en el mar de cristal, y creedme, será una batalla inolvidable. Preparos, porque veremos a toda la orden del reino unida para esta gran batalla final. Cuando Valerio carga contra ellos, lanza su torbellino devastador de inmediato. Pero la dama, Elvira lo detiene con su propio escudo mágico. Valerio entorna los ojos sorprendido y Isabella sonríe diciendo que no se atreva a subestimarlos nunca más. Retrocedemos un poco, justo cuando los capitanes parten hacia el frente de guerra. Helena y su escuadrón aparecieron, regando luchar también contra el líder de los 2 apóstoles. Pero su capitán dice no. Helena, al bord del lento, jura que aunque no ganen, darán su vida por proteger a sus capitanes. El líder les pregunta si entienden por qué aceptaran marchar a una pelea tan desesperada. Saben que podrían no volver jamás porque
la diferencia de poder es simplemente abismal. Aun así, confían en que sus subordinados sobrevivirán para seguir luchando por la paz. Por esa razón, los capitanes les confían ahora mismo la sagrada protección del mundo. Tras decir esto, los nobles líderes parten dejando atrás a todos sus escuadrones. Algunos están en lento mientras otros juran proteger al escuadrón con Hasta que terminan su duro entrenamiento. Sus ojos reflejan un gran dolor, pero saben que lograr no servirá de nada. Tienen que moverse y hacerlo muy rápido. Capitanes y asistentes se teletransportan al océano para rodar al malvado Valerio juntos. Atentos aquí, porque Elvira frena el ataque de Valerio, dejando a todos los presentes en shock. Valerio también se siente muy desconcertado ante esa habilidad tan extraña para él. Al rebuscar en sus recuerdos, el número 0 reconoce a Elvira como la gran superintendente. Ella fue como una madre para Valerio, ocultando siempre su verdadera y legendaria fuerza. Elvira confiesa que no usaba su poder en batalla desde hace más de 100 años. Ninguno de los capitanes la había visto pelear al máximo de su capacidad jamás. Entonces activa su hechizo de los 80 y otros pillos de plata de dos faces. La primera face permite que Elvira anal cualquier magia simper que entienda cómo funciona, logrando una defensa perfecta. Es el contraataque, ideal para una maga con una capacidad de análisis tan aguda. Valerio no espera nada. Responde con ráfagas ardientes lanzando una tormenta de tornados mortals contra la maestra. Es el mismo movimiento que arrasó el reino de León, pero Elvira lo reconoce y lo detiene fácilmente. Es entonces cuando revela la segunda fase de su magia. Ahora puede copiar cualquier habilidad que haya logrado reflejar anteriormente. Devuelve el golpe con sus propios tornados destrozando el ataque de Valerio por completo. Créedme, esto se pone tenso cuando el enemigo detecta un nuevo peligro viniendo por un lateral. Un capitán se lanza con su puño infinito martillando a Valerio sin piedad alguna. Cada impacto directo hace que el cuerpo del villano se entumezca totalmente. Pero tras recibir 1000 golpes, Valerio ni siquiera se inmuta ante el asombro de su rival. El capitán lo atrapa en el air pidiendo al resto que ataquen mientras lo reshen. Hibiki libera al instante su técnica prohibida de armonía mortal de visualización. Todos los comandantes impactan a Valerio con sus técnicas más poderosas al mismo tiempo. Pero Valerio responde invocando su poderosa muralla de perlas cortantes. Gigantescos torbellinos están y mandan a volar con fuerza a todos los capitanes. Entre el humo, se burla de Elvira por traer guerreros que considera tan débiles. De pronto, siente una presencia mágica masiva justo encima de su propia cabeza. El escudero asistente está formando una esfera de energía brillante como un sol gigante. ¿Y así termina esto? Con ambos cargando un poder que podría borrar al mundo entero. Preparos, porque la escudera acaba de encadenar a Adrián con el grillit de almas. Adrián está en shock absoluto. No esperaba una técnica de conciencia que él no pudo ejecutar. El ayudante termina su cargo y lanza una bolas de fuego masiva al Adrián atrapado. Al verla venir de frente, entiende que es imposible esquivar el golpe. Intenta usar su ráfaga de viento más potente para amortiguar el impacto. Pero mayorid esto, porque aparece otra bolas de fuego idéntica por el flanco opuesto. Crida por Liana con su espillo. Las dos están sobre el y, créedme, esto pinta fatal para Adrián.